Good morning, students. Welcome to tele education classes. I hope you all are doing good. I am also doing good. I have come back with a new session. Let's see what we have today. Now, can you see the screen? What do you see here? It's a railway station, right? It's a train. People are traveling somewhere with the train. So you got it right. It's a railway station. Now you can see a boy. Correct? He is having luggages. He is having a bag. He is also carrying a bag. Now let's see what has happened here. Stefan reached Guwahati quite early in the morning. So his name is Stefan and he has reached Guwahati. So this is Guwahati and he has reached quite early in the morning. Okay, let's see what happens next. Now, Stefan saw a tea seller. Can you see the tea stall? Where this man is selling tea and many other things, right? Let's see what is happening here. Let's read what is written here. He travelled all the way from Delhi and he is quite tired. He approached towards a tea seller. Yes, so he was coming from Delhi and he is very tired right now, correct? So he wanted to have a cup of tea maybe. That's why he was approaching towards a tea seller. So we can see the tea stall, correct? And he wanted to have a tea. That's why he was approaching towards the tea seller. Now let's see what is happening here. Now he goes to the tea seller and what he says. Let's see. Brother, could you please give me a cup of tea? Now let's see what this tea seller says. Dada, কিচ্ছু লাগবে নাকি আপনার? Okay, so do you see that Stefan has asked his question or asked his did his statement in English, but this guy who is selling tea, he was replying in Bengali. That means he doesn't understand English and Stefan doesn't understand Bengali. Let's see what is happening here. So exclamatory signs. That means this man, he was expecting a reply from Stefan, but the Stefan did not reply. So he was thinking, did he understand what did I say? Let's see what is happening. So Stefan then says, okay. So Stefan kept on waiting for his cup of tea. Because he already told, right, he wanted to have a cup of tea. So he was waiting for his cup of tea. But the tea seller too kept on looking at him and said, Dada, cha khaben naki? Though Stefan already told the tea seller that he wanted to have a cup of tea. But the tea seller did not get it because tea seller doesn't understand English language. So he was confused. Though he even asked him if Stefan wanted to have tea. But Stefan did not reply to his message or to his statement because Stefan did not understand Bengali. So now when both were waiting for each other to respond, then tea seller thought, let me ask him again. Dada, cha khaben naki? Now let's see what happens. Okay, so you saw that, right? They both were speaking in their own languages. So something happened, right? So before moving to the conversation, let's do a question now. You can see the question on your screen, right? If you go to a place where you do not know their local language, then how will you communicate with them? So you have gone to a place, okay? Now you don't know the local language of that place. So it's up to you how you communicate with them. You have 4 options here. I will be telling you the 4 options and you have to choose the correct one. Try to use a language that is known to both the locals and you. Use your mother tongue. Use English. None of the above. So I am reading the question once more. If you go to a place where you do not know their local language, then how will you communicate with them? You have your 4 options. Your 4 options are: try to use a language that is known to both the locals and you. Use your mother tongue. Use English. None of the above. So your timer has started. Use your common sense and answer this question. This is very easy. Just answer it. I am waiting for your answer and you are left with 15 seconds. Please answer it fast. I am waiting for your answer. Let's see what you answer. So your last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. So we are done with the timer. Now let me tell you the correct answer. So the correct answer is A. Correct? Try to use a language that is known to both the locals and you. Correct? If you don't use their local language, how will you communicate with them?
suppose you don't know the local language, but you know some few words of that language, so you will try to communicate using those words so that you can communicate with them. Otherwise you have to face the problem like Stefan and that tea seller, because they were talking to each other but they were not able to communicate because they don't know each other's language, right? So that's why that was happening like this. So let's move with the session. Okay, now they're asking, you saw the whole scenario between Stefan and tea seller, right? They were trying to communicate with each other but they were not able to communicate. But now tell me, why did this happen? Let's see. Because the tea seller did not know English. Yes, I told you, right? The tea seller did not know English. That's why he was not able to understand Stefan. Now, what is happening? Let's see. And Stefan did not know Bengali. Okay, so the tea seller was speaking in Bengali and Stefan did not know Bengali. That's why he was not able to respond anything. They were looking at each other and expecting something, expecting the response, but they both were unaware because they don't know each other's languages. That's why this scenario, that accident happened. Correct? Now, let's see. Now imagine the same situation, okay, with the presence of a third person who can understand both the languages. Now you have to imagine the same scenario where Stefan and tea seller is there, the same situation, but there is a change this time. This time you have to imagine the whole situation with a third person. So there will be a person who can understand both the languages. Okay, so we have to imagine the whole scenario again, but with the presence of a third person, and that third person knows both the languages. That means Bengali and English. Let's see what is happening here. So you can see the whole scenario again. You can see Stefan, you can see the tea seller. Now can you see a new man standing between them? The blue jacket man? Yes. So he is the third person in this scenario, okay, and this man knows Bengali and English both. Let's see how this man helped them. Now, Stefan, what did he say? Brother, could you please give me a cup of tea? Now, we know the tea seller doesn't know English. Now, this third person is going to help Stefan to convey his message to the tea seller. Dada, uni apnar kache cha chaichen. That means this man has translated the whole message of Stefan to the tea seller. Now tea seller will be able to understand. Let's see what the tea seller replies. Dichi, daran. Kintu dada, chate chini kototuk debo? Now the tea seller is having one more question. That is, Kintu dada, chate chini kototuk debo? Now, Dichi daran is okay. That means I am giving, wait, but you have to tell me how much sugar I need to add to the tea. Now this question, now the Stefan doesn't know this question. What is this tea seller saying? Now this third person will be translating this question to the Stefan. Let's see how he does this. Sir, would you like to have sugar in your tea? So this is how the third person has translated the whole message to Stefan. Now let's see what Stefan replies. Stefan, okay. Now Stefan replies, no. Please do not put sugar in my tea. So Stefan did not want sugar in his tea. So he told, no, do not put sugar in my tea. Now how will this third person is converting or translating this statement to the tea seller? Let's see that, okay. Now the third person is saying, Dada, uni bolechen, unar chate chini lagbe na. Now tea seller knows what to do, because the third person has told whatever Stefan wanted, right? Stefan did not want sugar, so the tea seller is not going to add sugar. Now let's see how the tea seller responses. Acha, theek ache, dada. Now the tea seller knows what to do, how to make the tea, how much sugar he needs to add, because the third person helped him to know whatever Stefan wanted by translating Stefan's messages to the tea seller, right? Now we are going to do a question, correct? Let's see what question we have. Suppose you are in Maharashtra and you go to a village where they know only Marathi, and you went to Maharashtra, and you know in Maharashtra people mostly speak in Marathi,
Okay, but this time you're going to a village in Maharashtra, so where they only know Marathi. But if you go to the town side of Maharashtra, city side of the Maharashtra, then there are people who can speak Hindi, English, other languages. But maybe in some villages in Maharashtra where people only speak Marathi, so you went to one of those villages where people are only speaking Marathi. So now they are saying, how will you deal, like how will you adjust yourself there, how will you communicate there? Let's see, you have four options. Take a friend who knows only Hindi. Take a friend who knows only Marathi. Take a friend who knows both Hindi and Marathi. Take a friend who knows English. So you have four options. Imagine yourself in this scenario. Suppose you went to a village in Maharashtra. People there only speak Marathi. Okay, now you don't understand Marathi and you can't speak Marathi. Okay, but if you have a lot of friends who can speak all these languages, so you have to choose a friend who like, you have four options. Which friend are you going to take with yourself so that you can communicate in that village in Maharashtra? So will you take a friend who knows only Hindi, or you will take a friend who knows only Marathi, or you will take a friend who knows both Hindi and Marathi? Take a friend who knows English. So your four options are here. I am starting the timer. Choose the correct answer. This is very easy. This just like the situation of Stephen and the tea seller. So imagine yourself going to a village in Maharashtra where you have to communicate in Marathi, but you don't know Marathi, but you have the option to take a friend of yours. So, and your friends knows a lot of languages. There are some friends who knows Hindi, who knows only Marathi, who knows both Hindi and Marathi, and who knows English. Now you have to tell me which friend are you going to take with you. Now I am starting the timer. Your timer has started. Please give the correct answer. It's very easy. Imagine yourself and think which friend will help you in this situation. Okay, now tell me. You have last 10 seconds to answer this question. This is a very easy question. Use your common sense, use yourself, just imagine yourself that you are in this situation. How will you do it? Okay, we are done with the timer. So let's see. Okay, very good students, you have answered correctly. The correct answer is option C. Take a friend who knows both Hindi and Marathi, because you know Hindi and the other people in village know Marathi. So if you need to communicate with them, you have to take a friend who knows both Hindi and Marathi, which makes your communication more easier. Correct? So this is what we have asked in this situation. Let's move with the session. When we know more than one language, our communication gets easier to reach out a larger mass. Correct? So it's very important to know more than one languages, because it helps to communicate to a larger mass. Because see, now we are staying in Assam, right? We know quite a lot of languages. We speak English, we know Hindi, we know Bengali, we know Assamese, and we know many other languages. Like, so many students are there with the different mother tongue, so we know that language also. So we are already knowing more than one languages, but it's better to learn more languages, because it will help you to communicate with different people from different community, from different languages. Okay, because suppose you are traveling to North India, there people mostly speak in Hindi. So if you know Hindi, you will be able to communicate there in Hindi. Suppose you are traveling to South India, where people are speaking South Indian, right? So mostly whatever we face is, whenever we are traveling to South Indian, people there are speaking, South Indian, like Kannada, Malayalam, Tamil, so many languages they speak, right? But we are not aware of that language. So at that time we face difficulty. But if you know that language by any chance, then will be so easier to you, right, to communicate with them. So it's always better to learn more languages, because it makes your life easier. Suppose if you don't know English, okay, so English is a very important language right now. So if you don't know English, if you travel to a different country, okay, you won't be able to communicate, because English is a common language. Most of the people know English. So it's better to learn English so that you can communicate more easily. Even in some states where you don't know the regional language, but there are some people who understand English. So you can at least communicate them with English. They will be understanding little bit of what you are saying, and you will also understand what are they trying to
tell you. Okay, so it's better, it is very much important if you train yourself in learning different languages, because it is going to make your life more easier. Just like we are learning English. Now you can see why we have to learn languages, because you can see the situation between Stephen and the tea seller, right? Just because Stephen did not know Bengali and the tea seller did not know English, they were not able to communicate with each other. But the man who came as the third person who helped them communicate with each other, it made the communication more easier, because he translated everything, whatever Stephen wanted to say to the tea seller. Even the tea seller, whatever tea seller said, the translator translated that to Stephen. Okay, that's why the third person who was there, who knew both the languages, made the life easier and made the communication easier. That's why it's always better to learn more languages and be the third person, because you will help people and you will help yourself in your life. So that is why they say, when we know more than one language, our communication gets easier to reach out to a larger mass. Now let's move with the session. When we take help of a different language to make the native speaker of that particular language understand, what do we call it? So whenever we take help of a different language to make the native speaker of that particular language understand, what do we call it? You saw that the third person was translating English to Bengali, then Bengali to English, right? Now what do we call that? What was that third person doing? What is that term? Let's see what is that term. We call it translation. Okay, so that term is translation. Translation means translating one language to another. Just like that the third person was translating Bengali to English, then English to Bengali, he was doing translation. So today our topic is translation. We are going to learn translation and why is it important and when it is needed. So we are going to discuss everything in this session. So what is our topic today? Translation. Okay, now let's move with the session. Now before moving with the session, we have a question here. Let's see what is the question. If you write the name of a place on your notebook from a shop's signboard, that will be, so you can see signboards right outside the shop. There we can see all everything, the address of the shop, the location of the shop, everything is mentioned in that signboard, correct? Now if you have to write your location, if you have to copy the location from the signboard, what do we call it? So it's a new thing. You can just make a guess and answer this question. Don't worry if you answer it wrong, because even this is a new term, I am not expecting you to answer it correctly. Just try, just make a random guess and answer it. I will tell you what is the correct answer. That will be a new thing for you. So I am starting the timer here. So your timer has started, your 20-second has started. Now see, just try to answer this question. Just make a random guess, because this is a new thing for you. I'm not expecting you to answer it correctly. I will tell you the correct answer. What do we call this? What term we use for this thing? So you can see a signboard outside the shop where you can see addresses and everything. So your timer is up. Some people have answered and I'm so happy that there are some students who have answered correctly. Very good. Now the answer is B. Whoever has answered B, they have done a very nice job, because the B is the correct answer. Whoever has chosen other options, I told you, right? I was not expecting correct answer from you. So whatever you have answered, you have tried your best. Very good. So this term, we use the term note taking here. Okay, whenever we write the name of a place on our notebook from a shop signboard, that means we are taking a note, right? We are making a note out of it. That means, what do we call this? We call this note taking. Okay, so that we use the term note taking for all these situations where we are making notes. So whenever you make notes from somewhere, whenever you are writing notes, whenever you see or whenever you notice something and you are taking a note out of it, we call it note taking. Okay, now we are moving with the session. Let's see what we have.
they are saying the need of translation arises in multiple situations. So we know the translation is very important because there are some, like, even if we go to South Indian country, like South Indian states, we face difficulties, right? South Indian languages are not familiar to us. Maybe we can speak Hindi when we travel to North India because Hindi is still familiar to us. We watch TV in Hindi, but we watch South Indian movies, but we don't watch them in, in their native language. We use subtitles, or we translate that language to Hindi and then watch the movie, right? We're not familiar to South Indian languages. So whenever we travel to South Indian states, we face difficulties, and that time translation is very important. We want to have someone who can explain, like, what is this man or this woman is trying to tell us, right? So that is what they are saying, where the need of translation arises in multiple situations. Okay, so we are going to see some situations where translation is needed. Okay, let's see some of the situations. I hope you all are ready. So what is this? What do you say? I think this is a classroom where we can see a teacher and many students are sitting and doing their class. Now let's see. So this is your English class. Okay. So this is your English class and this is your English teacher, and there are so many students sitting in this class. So let's see what is happening here. Can someone please give me a pen? So this teacher is saying, can someone please give me a pen? Correct? Now let's see what is happening next. There is a girl who stood up and said, Madam কে দেওয়ার জন্য কোনো কলম আছে নাকি কারো কাছে? Okay. So the madam told, can someone please give me a pen? So this is what she has said in English. Now this girl stood up and said the same thing in Bengali so that the whole class understands it better. Maybe they understand English, but maybe they do not understand that nicely or that easily. That's why this girl is trying to help her classmates to understand it better, and she said the same thing in Bengali. That means she did translation here. Okay, so there are some situation like this where we have to do translation, like in this classroom when we saw this girl translating the same thing whatever her teacher has said. Madam ke dewar jonno kono kolom ache naki karo kache? She has said that. Correct? So this is a situation where we saw translation was needed. Now let's see other situation. So there's two. There is a girl and a boy. They are watching news. Okay, so they are watching television and they are watching news in the television. Now let's see what is happening here. So the reporter is saying, in Assam the weather is pretty good today. We may expect a little rain during the evening. Okay, so she was doing a weather forecast. She was talking about the weather and she was discussing about the weather. Now let's see what is happening. This girl, she doesn't know English. So she was asking, Dada, mane ki bolche o? She was asking, ki bolche dada? Ami to bujhtei parlam na, ki bollo? Now let's see how her dada explains her. বলছে যে আজকে অসমে আবহাওয়া ভালো কিন্তু বিকেলে বৃষ্টি হতে পারে. So this is how her dada explained the whole thing to her by just translating whatever the reporter has said. He said, বলছে যে আজকে অসমে আবহাওয়া ভালো কিন্তু বিকেলে বৃষ্টি হতে পারে. Right? So this is what the reporter said. So this is also a situation where the translation was needed. Correct? Now let's see another situation. So this three boys and this girl, they were learning an English song. Now let's see which song. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. So this is a very common song. I think you have heard this song, and this song is translated in many languages like in Hindi, in Bengali. So this is a very common song. Let's see what is this girl saying. So this girl has translated the whole song in Bengali. Let's see what is she saying. আমরা হব সফল, আমরা হব সফল, আমরা হব সফল একদিন. So this is how she has translated the whole English song into a Bengali song. Correct? So this is also a situation where we need translation. Correct? Now let's see what next we have. Okay, so we can see a store full of mobile phones, television. Okay, so it is an electronic shop. Okay, now this, what is happening? Let's see. While you are making your grandparents understand something from the phone. Very nice. So we are young,
You are young, correct? So we all are very familiar to smartphones and everything. We use it very easily. But we have our grandparents, we have our parents who are not, they cannot use the smartphones easily. So they need help from us. We teach them so many things every day, every time. Whenever they come to us with their phones. They show us like, what is happening here? Can you tell me how to deal with this? Right? So this is also a situation like that where her grandparent, this grandmother, is facing something. Let's see what is she facing. So she is holding a mobile phone, that is a smartphone, and there is a notification. So what did it show? Notification, double tap on the screen. Now this grandma doesn't know what to do with this. What are they saying? Okay. So she was asking her granddaughter. Now granddaughter, how did she help her? Let's see. The granddaughter was saying, Didi, দিদা ফোনের স্ক্রিনে দুইবার তুমি টাচ করো। ঠিক আছে, the granddaughter said, দিদা ফোনের স্ক্রিনে দুইবার তুমি টাচ করো। So this is how her granddaughter helped her grandparent, because her Dida is not familiar with the smartphones, because she doesn't know how to use it. This is how her granddaughter helped her by saying how to open a notification. Whenever you see a notification, how to open that notification. So this is also a situation where translation is needed. Okay, now we have come with a question. Let's see what question we have. If your English teacher instructs, go and bring my file from the teacher's common room, and if you do not understand properly, you will. So suppose you are in a classroom, your teacher is asking you to bring the teacher's file from the teacher's common room, but you didn't understand what did she say. So you have four options. What you will do? So your four options are: keep sitting, try to understand what she said, ask your teacher that you do not understand English, all of the above. What do you think? If you have to face the same situation, you are in the classroom, your teacher is asking you to bring the file from the teacher's common room, what are you going to do? And you didn't understand what your teacher said. What do you do? Just imagine yourself in this situation and tell me what are you going to do. Your timer has started now. I have started the timer. Now tell me, you have four options. You have 30 seconds to answer. You are left with 25 seconds. Keep sitting, try to understand what she said, ask your teacher that you do not understand English, and all of the above. What you will do? So this kind of scenarios are very common in a classroom. Whenever your teacher is saying or asking you to bring a file from the teacher's common room, what do you do? Suppose you don't understand what your teacher said. What do you do? Just imagine yourself in this situation. Last 1 second. Okay. So everyone has answered the wrong answer. But the correct answer is B. You will try to understand what she said. Correct? You will try to understand what she said. This is the correct option. Now we are moving with the session. So what do you mean by translation? You know it. And why is it needed? You also know it. Now it is written, translation is not only limited to Assamese and English, it is seen all around the world. Okay, so it's not about Assamese, knowing Bengali, knowing English. It's all around the world. It is always needed. It is very important. You have to do translation all over the world. There are so many languages, you don't even know, you can't even count how many languages are there. Right? So you can't know all the languages. So it is very important, and translation is not limited to Assamese, Bengali or English. It is seen all around the world. What is they are trying to say. Let us have a look at other situation where translation is widely used. So we are going to see some more situations where we see translation. Let's see it. Now in movie subtitles. So we are going to see this movie. This is a movie. The name of the movie is Scene from Parasite, and it was released in 2019. Now this movie is in Korean, so it's a Korean movie. So obviously we don't understand Korean, right? So but the subtitles are in English. But if we have subtitles in English in the whole movie, we will be able to understand what is happening in this movie. So this is how translation is needed in movies which are in different languages. Just I told you we watch South Indian movies, but when we have translated that movie in Hindi, we are more comfortable, or when we have subtitles, then we are more comfortable. Just what I said. So this is also a movie which is in Korean. Now we don't understand Korean, right? But if we have subtitles in English, then we will be able to understand what is happening in this movie.
Now we have the second option. When prominent guests visits India. Now you can see Narendra Modi here and you can see Japanese Prime Minister there enjoying Pani Puri. Now you have seen this visual, I guess you have seen this visual many times in the television when this Japanese Prime Minister visited India, they had enjoyed Pani Puri. Now let's see what is happening in this. So just see the video properly, okay? So this man who is a Japanese Prime Minister, he is enjoying his Pani Puri very nicely. Even Modi ji is also enjoying Pani Puri. Now what is happening in the parliament, there is a translator for every language. So in whenever there is a discussion in parliament, there are so many ministers or there are so many people who are not aware of every languages. So they need help of a translator. So they always keep a translator to make the communication easier. Okay, now you can see this visual where they both are enjoying this pani puri. But can you see this lady who is wearing a pink sari? Why is she present there? What do you think? Here in this video, when the Japanese Prime Minister visited India, the translator, the lady on the left, so the girl, the lady who is wearing a pink sari, she is the translator here, okay? Translated everything to both Indian and Japanese Prime Minister. Whatever the Japanese Prime Minister was saying or reacting to the Pani Puri or talking to or wanted to say to Modi ji, this lady translated everything to Modi ji. Okay, and Modi ji, whatever Modi ji wanted to say to this Prime Minister, the Japanese Prime Minister, this lady translated everything to the Japanese Prime Minister. That means she knows Japanese, she knows Hindi, she knows English. That's why she was able to translate all the things whatever they were saying and made their communication more easier. Correct? Now you can see some pictures where Modi ji is meeting with different delegates of different countries. In the same way, there will also be a French translator for the French delegates, a Swahili, one of the languages from Africa, translator for Swahili delegates, and an Iranian translator for the Iranian delegates, and so on. So whenever Modi ji meets with different delegates of different having different languages, they always need a translator to make their communication easier. You can see 3 different delegates are present here. One is from France, then there is one from Iran, and there is one from South Africa or Africa. Okay, so they have their own languages, so they need translator to make the communication easier. So in case of books also you can see, so it is a book which is a autobiography of APJ Abdul Kalam. That first book is in English, and we can see the same book that is translated to Assamese. So APJ Abdul Kalam sir's autobiography translated to Assamese. So this book is the same book, but it is in different languages, so that no person who doesn't know English can miss the book. If you know Assamese, you can still read the book, you can read the Assamese version. But if you know English, then you can go for the English version. So that is why they are providing options to the consumers. So it makes easier to them to read the book if they want to read, and that is why we try to translate movies, books in different languages to make more accessible for the people of different languages. Books all around the world are translated to different languages from different languages to reach out to the readers of all language groups. That is what I was saying. If you know some language like you know English, or you know Bengali only, but you don't know English or Hindi or any other language, but there is a book which is written in English, you wanted to read that book, but you will see that book is converted to Bengali. Now it is easier for you to read that book. That is why they translate books, so that they can reach to larger mass. Now we have come with another question. Let's see what we have. So now you have to tell me what is translation. There are 4 options. Translation is asking people what they mean, talking to people of different languages, communicating with the help of 2 different languages, being multilingual. So you have 4 options here. What do you think? What do we mean by translation? Your time starts now. Your 30 seconds has started already. Now you have to choose the appropriate answer. Which answer is the correct meaning of translation? Asking people what they mean, talking to people of different languages, communicating with the help of 2 different languages, being multilingual. So which one do you think?
Okay, very good. Some people are answering correctly. I'm seeing that. Very nice. Last 5 seconds. We are done with the timer. Okay, so we are done. Very good. Whoever has chosen C, that is communicating with the help of two different languages. That is the correct answer. And I can see some people have gone for C, sorry, D and B. Okay, no issue, students. You all are doing good. At least you have answered something. I am very happy for it. And the correct answer is C, communicating with the help of two different languages. Very good. Now we are we have come with one activity. Let's see what activity we have. So I am going to show you some words in English. Okay, so these are the words. Okay, zoo, afternoon, meritorious, dictionary, citizen. Now I am going to show some Bengali words. Okay, the you have to remember the earlier English words. So these are some Bengali words. Medhabi, Obhidhan, Chiriyakhana, Nagorik, Dupur. So you have to match the English words with the Bengali words. I hope you can do it. That's very easy. Let's do it. Zoo, Chiriyakhana. Afternoon, Dupur. Meritorious, Medhabi. Dictionary, Obhidhan. Citizen, Nagorik. Correct. So this is how we have translated all the English words to Bengali. Now we are doing to do some sentences. গাছের পাতা সবুজ হয়. The leaves of trees are green. গাছ আমাদের ফুল ফল এবং ছায়া দেয়. Trees give us flowers, fruit and shade. গুণীজন বললেন একটি গাছ 10টি বইয়ের সমান. The wise says a tree is equal to 10 books. তুমি গাছের যত্ন করো কি? Do you take care of trees? পৃথিবী সবুজ রাখার জন্য আমাদের গাছের যত্ন করার দরকার. We must take care of trees to keep the earth green. প্রাণী এবং গাছ একে অপরের উপর নির্ভরশীল. Trees and creatures are dependent on each other. So this is how we have converted all the Bengali sentences to English sentences. Now we are going to answer this question. So it's a very easy question. I am sorry when I am wrong. Never, always, irrespective of my fault, to end the fight. What do you think? When do you say sorry normally? So you have three options. You have to tell me which option is correct for you. Your time starts now. I don't think I need to explain here anything. Whenever you say sorry, whenever you feel sorry, what is the reason behind you to feel sorry? So your timer is ticking. You have to choose the correct answer. It's very easy. You just use your common sense. We say sorry all the time, most of the times, but why do we say sorry? There must be a reason to feel sorry, right? So what is that reason? You have three options. Choose the correct option. I am wrong, never, always, irrespective of my fault, to end the fight. Now you have to choose the correct answer. Okay, we are done. Oh, I'm so sorry to see that some people, like, there are students who have answered it correctly, but most of the students have chosen the wrong answer. Though our right answer is A, when we are wrong. I am very proud of the students who have chosen option A. I am very happy with them. Now the last question, the feedback question. Okay, so it's your time. Tell me, how do you feel today? Did you understand? What did I teach you? Why we need translation? Why is it important to learn so many languages? Because it makes our life more easier. We can connect to more people, to a larger mass. It's very important to learn different languages. Now, if you have any problem, if you have any query, you can let me know, because I am going to take your next class. So I am there to make you understand what is translation, why do we need it, what is the situation where translation arises, right? So you have to tell me all these questions. Like, you have to tell me if you have any question related to today's session. Okay, so before ending the class, you have to give me the feedback. How do you feel? Happy, quite good, satisfactory, or confused? So I want you to answer this question and let me know, because I will also get to know, right, how do you feel after doing this session. And don't worry if you have anything, any confusion, because I am going to clear that in your next class. So I can see some people are answering that. I hope. Okay, so we are done with the timer. I'm so happy that there are some people who are very happy with the session, and there are some people who are satisfactory. I'm so happy with it. Thank you so much, students. I will see you in our next class. It was lovely meeting you today, and take care, stay safe, and keep studying. Okay.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ভেরি গুড, আমিও ভালো আছি। চলো আজকে টপিকটি স্টার্ট করা যাক। তাহলে আমরা স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছি? ভেরি গুড, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন ভারতীয় ফুটবলার 2022 আর 23 মৌসুম বা সিজন পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সুপার লিগে নিজের সর্বোচ্চ সংখ্যক গোল করেছেন। যদি আমরা দেখি তাহলে ইন্ডিয়ান, আমরা তো জানি কে, আমরা দেখতে পারি স্ক্রিনে অনেকরা, সবাই ইন্ডিয়ান ফুটবলার, ঠিক আছে? তো আমরা কে আছে? ভেরি গুড, প্রথমে আছে কে? সুনীল ছেত্রী, আমরা সবাই শুনেছি নাম, ঠিক আছে? তারপরে কে আছে? লালিয়ান জোয়ালা ছাংতে, তারপরে কে আছে? বিপিন সিং, তারপরে কে আছে? হালিচরণ নার্জারি, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো কে? এগুলো সবগুলো হলেন কে? ভেরি গুড, ইন্ডিয়ান ফুটবলার, ঠিক আছে? তাহলে তারা কি গোল করেছে, কে হাইয়েস্ট গোল করেছে সেটা আমরা দেখতে পারবো। যে প্রথম যদি আমরা দেখি সুনীল ছেত্রী কত গোল করেছে? ভেরি গুড, করেছে 56। তারপরে যদি দেখি লালিয়ান জুয়ালা ছাংতে কত গোল করেছে? 30। তারপরে যদি দেখি বিপিন সিং কত গোল করেছে? 23। তারপরে হালিচরণ নার্জারি, উনি কত গোল করেছে? ভেরি গুড, 9টি গোল করেছে, ঠিক আছে? তো তাহলে এটা হলো ওদের গোলের নাম্বার, ঠিক আছে? তো এখন এটাকে আমরা এরকমও লিখতে পারি, ঠিক আছে? তো আমরা দেখলাম প্রথমটা কি আছে? সুনীল ছেত্রী, তারপরে লালিয়ান জোয়ালা ছাংটে, তারপরে কি আছে? বিপিন সিং, তারপরে কি আছে? হালিচরণ। মানে এটাকে আমরা এরকম ভাবেও লিখতে পারি, বা এরকম যদি আমরা গ্রাফে লিখি, গ্রাফে বা লেখচিত্রে আমরা বলতে পারি এটাকে এরকম হবে। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে প্রথমে কি আছে? সুনীল ছেত্রী জানি। তাহলে কি আছে দেখো, এখানে কি আছে? এখানে আছে আসামে সবচেয়ে বেশি কথা বলা হয় কোন ভাষায়, ঠিক আছে? তো ভাষার নাম দিয়েছে, প্রথমে আছে কি? আছে অসমীয়া। অসমীয়া কত আছে? ভেরি গুড, প্রথমে আছে 48.38, ঠিক আছে? এগুলো তো আমরা আগের ক্লাসে করে এসেছি, আমরা প্রিভিয়াস ক্লাস বা আমরা বলতে পারি ক্লাস 9-এ করেছি। বাংলা কত জনে বলে কথা? ভেরি গুড, 29.32। বড় কত জনে বলে? 4.51। হিন্দি 3.21। আর অন্যান্য ভাষায় কত আছে? 14.58। এটা আমরা একটা ডাটা বলতে পারি যে এখানে লেখা হয়েছে, ঠিক আছে? এই ডাটাগুলো বুঝতে পারলে? আর এটাকে আমরা এখন যদি আমরা দেখি যে এরকম আমরা একটা মানে লেখচিত্র বা আমরা বলতে পারি এটাকে একটা নাম ছিল, ঠিক আছে? তো গ্রাফ চিত্র বলতে পারি, ঠিক আছে? যে অসমীয়া এতজনে করেছে, ঠিক আছে? তারপরে বাংলা, তারপরে বড়, তারপরে হিন্দি, তারপরে আদার্স অতজনে হয়েছে। বুঝতে পারলে? তারপরে যদি আমরা দেখি যে সাম্প্রতিক 2011 সালের আদমগরি মানুষের বা সেন্সাস বলতে পারি এটাকে, ঠিক আছে? তো সেন্সাস অনুসারে আসামের বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যা, তো বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যা কত ছিল? যদি আমরা দেখি যে 0 থেকে 10 বছরের কতজন ছিল? যে এতজন ছিল, টোটাল অতজন ছিল। মানে আমরা যদি দেখি কত আছে এখানে, আমরা দেখবো অনেক, মানে 67,57,172। বুঝতে পারলে? তারপর যদি আমরা দেখি 10 থেকে 20 বয়সের 2011 সালের, তাহলে কত হবে? যদি আমরা দেখি কত হবে? ভেরি গুড, 60,308। এরকম করে আছে 20 থেকে 30, মানে 20 থেকে 30 বছরের, তারপর এরকম করে আছে আবার 30 থেকে 40 বছরের, এরকম করে আছে 40 থেকে 50, তারপরে 50 থেকে 60, 60 থেকে 70, 70 থেকে 80, 80 থেকে 100, 80 থেকে 90, 90 থেকে 100, আর টোটাল 100 জন বা 100 জনের উপরে কতজন আছে সেটা দেওয়া আছে। বুঝতে পারলে? তাহলে এগুলো কি একটা সেন্সাস হিসেবে 2011 সালের দেওয়া আছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্সাসকে আমরা এরকম ভাবেও লিখতে পারি যে আমরা কি করলাম দেখো, এগুলো আমরা অলরেডি আমরা আগের ক্লাসে পড়ে এসেছিলাম, ঠিক আছে? কি আছে? সাম্প্রতিক 2011 সালের মানে আদমগুড়ি মারি, ঠিক আছে? এটা যদি না বলি, আমরা যদি বলি সেন্সাস অনুসারে আসামের বয়স ভিত্তিক জনসংখ্যা কত ছিল, আমরা এটাকে এরকম ভাবে লিখতে পারবো যে এখন যদি আমরা এরকম লিখে দিই 0 থেকে 10, 10 থেকে 20, 20 থেকে 30, এরকম করে আমরা বলতে পারি যে এটা হলো প্রথমে 0 থেকে 10, তারপরে 10 থেকে 20, তারপরে 20 থেকে 30, 30 থেকে 40, 40 থেকে 50, 50 থেকে 60, 60 থেকে 70, 70 থেকে 80, 80 থেকে 90, আর 90 থেকে 100। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। এটাকে আমরা এরকম ভাবেও আমরা কি করতে পারি? লিখতে পারি, ঠিক আছে? তো এখন যদি আমরা দেখি যে গুয়াহাটি শহরে বনসংখ্যা ধ্বংসের হার, ঠিক আছে, কত থেকে কত পর্যন্ত দেওয়া আছে? ভেরি গুড, 1911 থেকে 2015 পর্যন্ত কত আছে? আমরা যদি দেখি, ভালো করে লক্ষ্য করি, দেখবো কি, দেখো যে আমাদের কি দেখতে পাচ্ছি যে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, দেখো ইন হেক্টর, এদিকে আমরা যেগুলো এরিয়া আছে, এলাকা আছে, এটা হলো হেক্টরে আছে,
ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এটা বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারলে, বেড়ে যাচ্ছে। আর 2015 পর্যন্ত কি 2015 পর্যন্ত এটা একটু কমেছে, বুঝতে পারলে। এখন দেখো তত্ত্ব সারণী উপস্থাপনা, যদি আমরা দেখি যে সুনীল ছেত্রী গোলের সংখ্যা ছিল এত, ঠিক আছে। তারপরে লালিয়ান জোয়ালা ছাংটে ওনার গোলের সংখ্যা ছিল 30টি। তারপরে বিপিন সিং ওনার গোলের সংখ্যা ছিল কত 23টি। আর হালিচরণ নার্জারি ওনার গোলের সংখ্যা ছিল কত যে 9টি ছিল। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তত্ত্বের লেখচিত্রে, ঠিক আছে, উপস্থাপনা, তত্ত্বের লেখচিত্রে উপস্থাপনা কিভাবে করেছিলাম আমরা, এরকম করে করেছিলাম যে সুনীল ছেত্রী, তারপরে জালিয়ানওয়ালা চাংটে, তারপরে বিপিন সিং, তারপরে হালিচরণ, ঠিক আছে, এগুলো আমরা এরকম করে করেছিলাম, ঠিক আছে। মানে আমরা এখন দেখলাম যে নথি এবং পরিসংখ্যান যা সংখ্যাগত বা অন্যথায় একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয় তাকে কি বলা হয়, তত্ত্ব বলা হয়। তাহলে আমরা জানি তত্ত্ব মানে, তোমরা যদি দেখো তোমাদের ক্লাসে, ঠিক আছে, সমান বয়সের, ঠিক আছে, ছাত্রের সংখ্যা একটা লিস্ট বানাও, যে হতে পারে তোমার ক্লাসে 14 বছরের ছাত্রের সংখ্যা, 13 বছরের ছাত্রের সংখ্যা, ঠিক আছে। তো এরকম করে, বা এরকমও বলতে পারো যে ফেব্রুয়ারি মাসে জন্ম কতজনের হয়েছে তার জন্য একটা সংখ্যা বানাও। তারপরে তুমি বললে যে জানুয়ারি মাসে জন্ম কতজনের হয়েছে তার একটা বানাও। তারপরে তুমি দেখলে যে মার্চ মাসে জন্ম কার কার হয়েছে তার একটা লিস্ট বানাও, দেখবে অনেকটা লিস্ট আছে। মানে এগুলো যে আমরা কালেক্ট করবো, আমরা যে করবো এটাকে কি বলবো, আমরা তথ্য বলবো, মানে ডাটা, ইংলিশে যদি বলি ডাটা। তাহলে এখন আমরা একটা প্রশ্ন দেখে নিই। প্রশ্নে কি আছে দেখো, প্রশ্নে আছে যে নিচের বাংলার টেবিলটি দেখো যেখানে 20টি ছাত্রছাত্রীর ওজন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো এখন বলেছি তোমাকে ওজন দেওয়া আছে কি, দেখো 30 থেকে 40 এর ভিতরে তোমার ওজন আছে কত, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হলো 5 জন, ঠিক আছে। 40 থেকে 50 এর মধ্যে আছে কত 10 জনের, আর 50 থেকে 60 এর মধ্যে আছে 4 জনের, আর 60 থেকে 70 এর মধ্যে আছে শুধু একজনের, ঠিক আছে। তাহলে এখানে বলেছে যে 50 থেকে 60 কেজি এর মধ্যে কতজন ছাত্রছাত্রী আছে। অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি না অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার। এটা একদম ইজি, তোমাদের জন্য আমি সময় একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি, তোমরা যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দেবে। তো কি হবে সঠিক আনসার দেখো, কোনটি হতে পারে সঠিক আনসার, তাড়াতাড়ি বলো। সবাই শুদ্ধ উত্তরটি দেবে, সময় আমি বাড়িয়ে দিয়েছি, তোমরা যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হতে পারে সঠিক আনসার। মাত্র 30 সেকেন্ড সময় আছে। মাত্র 10 সেকেন্ড সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হতে পারে সঠিক আনসার। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হয়ে গেল। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, হ্যাঁ আমাদেরকে বলেছে কি বলেছে যে 50 কেজি থেকে 50 থেকে 60 কেজির মধ্যে কতজন ছাত্রছাত্রী আছে। যদি আমরা দেখি যে এখানে দেখতে পারবো, ঠিক আছে, তো কতজন আছে, টোটাল 4 জন, মানে অপশন সি হবে সঠিক আনসার। মানে যারা যারা অপশন সি তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক, বুঝতে পারলে, ভেরি গুড। এখন কি আছে দেখো, সুনীল ছেত্রী হলেন ভারতীয় ফুটবলার যিনি আইএসএল 2022 টু 2023 মৌসুমী
মৌসুমে সর্বোচ্চ সংখ্যক গোল করেছে, ঠিক আছে, বা আমরা বলতে পারি সিজনে সর্বোচ্চ সংখ্যক গোল করেছে সুনীল ছেত্রী আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আছে। তারপর যদি আমরা দেখি কে আছে, লালিয়ান, জোয়ালা, ছাংটে, তারপর যদি দেখি কে আছে, বিপিন সিং, তারপর যদি দেখি কে আছে, আমরা দেখব যে হালিচরণ নার্জারি আছে, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আছে, ঠিক আছে। তো এখন যদি এটাকে আমরা যদি অন্যরকমেও দেখাই তাও দেখাতে পারবো, ঠিক আছে। এখন যদি আমরা দেখি যে অসমীয়া ভাষা, অসমে সর্বোচ্চ কথা বলা হয়, অবভিয়াসলি আমরা যদি এটা দেখি যে আমরা দেখবো কি অসমীয়া ভাষা বেশি আছে, বেশি পোর্শন কভার করে আছে। তো এই অরেঞ্জ কালারটা, ঠিক আছে, তারা বলবো যে আমরা অসমীয়া ভাষায় সর্বোচ্চ কথা বলা হয়েছে, মানে আমরা ডাটা থেকে যদি ডাটা আমরা দেখবো যে বেশি আছে, ওইখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে কে বেশি, কোন ভাষায় বেশি কথা বলা হয়েছে, বা কোনটার ডাটা সবচেয়ে বেশি, বা আমরা বলতে পারি কোনটার তথ্য সবচেয়ে বেশি। এটা এরকম আমরা যদি ছবি দেখি বলতে পারবো। বুঝতে পারলে? ভেরি নাইস। তাহলে আমরা যদি দেখি এখন যে সেন্সাসের জন্য যদি দেখতাম, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে কি 10 থেকে মানে 0 থেকে 10 মধ্যে বেশি কি এইজ গ্রুপটা বেশি আছে, ঠিক আছে। তো মানে 10 থেকে 0 থেকে 10 বয়সের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। বুঝতে পারলে? মানে এরকম যদি ডাটা থাকে তাহলে আমরা জিনিসটাকে মানে বুঝতে পারবো, যে ডাটা থেকে আমরা বুঝে নেব যে কোনটা বেশি কোনটা কম, ঠিক আছে। বা এটাকে কি বলা হয়, দেখো, অর্থপূর্ণ তথ্য নিষ্কাশন নামে একটি শাখায় অধ্যয়ন করা হয়, তাকে কি বলা হয়, পরিসংখ্যা বলা হয়। বা ইংলিশে যদি বলি যে পরিসংখ্যা, ইংলিশে কি হবে, ভেরি গুড, স্ট্যাটিস্টিক্স হবে, মানে স্ট্যাটিস্টিক্সও বলতে পারি। তোমরা তোমাদের চ্যাপ্টারের নামটা পাবে কি, তোমরা চ্যাপ্টারের নাম পাবে যে পরিসংখ্যান বিদ্যা। তাহলে আমরা স্টাডি করতে চলেছি পরিসংখ্যা, বা এটাকে যদি আমরা বলি যে পরিসংখ্যান বিদ্যা। বুঝতে পারলে? এখন আমরা এখানে কি পেলাম, দেখলাম যে তোমরা তো সবাই দশম শ্রেণীতে পড়ো, ঠিক আছে। তো গণিতে দশম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের ক্রিয়া কৌশল প্রদর্শন, ঠিক আছে। তো মানে একটা যে কোনো একটা কাজ, ঠিক আছে। তো দশম শ্রেণীতে গণিতের মধ্যে একটা এক্সাম নিয়েছে, ঠিক আছে। আমরা দেখতে পাইছি এখানে একটা নম্বর পেয়েছে, আমরা দেখতে পেলাম কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি নম্বর আছে। যদি আমরা ভালো করে দেখি, যে দেখবো এখানে কোন পরিসরে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নম্বর পেয়েছে, দেখবো যে আমাদের 40 থেকে 60-এর ভিতরে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কি নম্বর পেয়েছে। বুঝতে পারলে? এটা শাখা এ ছিল, মানে সেকশন এ। বুঝতে পারলে কি বলেছি? হ্যাঁ, মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 50 থেকে 60-এর মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা বেশি নম্বর পেয়েছে। আমরা বলতে পারবো যে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী 40 থেকে 60-এর ভিতরে বেশি নম্বর পেয়েছে। আর এখানে হলো 50 হলো সবচেয়ে এভারেজে, মানে 50টা সবচেয়ে এভারেজে পেয়েছে। এখন যদি আমরা সেকশন বির মধ্যে দেখি, সেকশন বির মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, কোন জায়গায় বেশি নম্বর পেয়েছে, ভেরি গুড, আমরা দেখতে পারবো যে 20 থেকে 40-এর ভিতরে বেশি সংখ্যা নম্বর পেয়েছে, মানে 20 থেকে 40-এর ভিতর বেশি সংখ্যা নম্বর পেয়েছে। এখানে হলো কাছাকাছি নম্বর হলো তোমার হলো কি 30, বা আমরা বলতে পারি এটাকে প্রতিস্থাপন নম্বর তোমার কি 30, বা এভারেজের নম্বরটা কি হবে, বেশিরভাগ 30 পেয়েছে। এখন যদি আমরা দেখি সেকশন সি তে, তো সেকশন সি তে দেখবো আমাদের 70 থেকে 100-এর ভিতরে বেশি পেয়েছে, তাই তো? যদি আমরা ভালো করে লক্ষ্য করি, সেকশন সি তে প্রতিনিধিত্ব নম্বর কি হবে, 80, মানে এখানে আছে, মানে প্রতিনিধিত্ব নম্বর কি হবে, প্রতিনিধিত্ব নম্বর 80 হবে। বুঝতে পারলে? এখন কি আছে দেখো, সেম আমরা দেখেছিলাম যে কি, যে নম্বর এখানে প্রথম সেকশন এ, সেকশন বি আর সেকশন সি ছিল, ঠিক আছে। তো এগুলোতে পাওয়ার নম্বর আমরা দেখেছিলাম, এটাতে ছিল 30, প্রথম জায়গায় ছিল 50, তারপরে ছিল 30, তারপরে ছিল 80। বুঝতে পারলে? এখন এগুলো হলো কি প্রতিনিধি নম্বর। এখন আমরা দেখব কেন্দ্রীয় বৃত্তি, মানে যে নম্বরের চারপাশে অন্যান্য নম্বরগুলি বেশিরভাগই বন্টনের চারপাশে ক্লাস্টার করা হয়, তাকে কি বলা হয়, কেন্দ্রীয় প্রবৃত্তি পরিমাপ বলা হয়। বা আমরা এটাকে বলতে পারি, ইংলিশে যদি বলবো সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আমরা বলতে পারি, ঠিক আছে। এখন সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির মধ্যে আমরা পাবো কি, মধ্যক পাবো, আমরা কি পাবো, এগুলো আমরা পড়ে নিয়েছি অলরেডি, আমরা ক্লাস 9-এ পড়েছিলাম। কি পড়েছিলাম, মধ্যক, তারপরে আর কি ছিল, মোড, আর কি ছিল আমাদের মিডিয়ান, বা আমরা বলতে পারি এটাকে কি, মধ্যমা। মানে মধ্যক, কেন্দ্রীয় প্রবৃত্তির পরিমাপ কি দিয়ে আমরা করি, একটা হলো মধ্যক, তারপরে হলো মধ্যমা, তারপরে হলো মোড, এই তিনটা দিয়ে আমরা করি, ঠিক আছে। তো আমরা মধ্যক জানি কি, মধ্যক হলো যেটা আমরা কি করি, এভারেজ করি, এভারেজ মানে আমরা কি করি, গড় বার করি, ঠিক আছে। ধরে নাও তোমাদের ছাত্রছাত্রী মেসে টোটাল তোমার 30 জন ছাত্রছাত্রী আছো তোমাদের ক্লাসের মধ্যে। বুঝতে পারলে? এখানের মধ্যে মেসে এভারেজে কতজন পেয়েছে, ঠিক আছে। এবারে হতে পারে তোমার 50 মার্কের এক্সাম হয়েছে, বুঝতে পারলে, এখানের মধ্যে 30 জন ছাত্রছাত্রী পেয়েছো, 50, 60 এরকম করে পেয়েছো। এখন এভারেজে কি করবো আমরা, টোটাল যতজন পেয়েছো ওটার যোগ করে আমরা টোটাল যতজন স্টুডেন্ট আছো ওটা দিয়ে আমরা ভাগ করব।
বুঝতে পারলে কি বলেছি? চলো আমরা এক্সাম্পলটা দেখি, এক্সাম্পলটা দেখলে আরো ভালো করে ক্লিয়ার হবে। তো দেখো এখন কি আছে, আমরা বুঝতে চলেছি কি, দেখো আমরা দেখতে পেলাম একটা বিকারে একটু জল আছে, জল বা কিছু একটা লিকুইড আছে, এটা প্রথমটার মধ্যে আছে 7 লিটার, ঠিক আছে। তারপরটার মধ্যে আরেকটু আছে, তারপরটার মধ্যে দেখিনি কতটুকু আছে, তারপরে দেখি আমরা দেখবো হলো 2 লিটার আছে। তারপরটা যদি দেখি আমরা কত লিটার দেখবো এখানে 3 লিটার আছে, মানে এখানে 3 লিটার আছে। এখন আমরা কি করব, আমরা এখানে আমরা তিনটাকে মানে একটার মধ্যে ঢেলে দেব, মানে আমরা যোগ করছি আর কি, তিনটাতে একটা মানে ঢালা মানে কি সবগুলোকে একসাথে করছি মানে যোগ করছি, তারপরে এটাও ঢেলে দিলাম। এখন আমরা কি করব, এখন আমরা করব এখানে যে মুখটা আছে ওই মুখটা খুলে দেব, খোলার পরে দেখবো কি সবগুলোতে এভারেজ টোটাল কত আছে। এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা 12 লিটার জল আছে বা কিছু একটা কেমিক্যাল আছে ধরে নাও, বুঝতে পারলে। এখন কি করব, এই মুখটা খুলে দেব, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এই মুখটা আছে, এই মুখটা বোথ সাইডে আমরা খুলে দেব। তো খুলে দিলাম, দেখলাম কি জলগুলো কি এক লেভেল হয়ে গেল, আমরা দেখতে পাচ্ছি জলগুলো একটা লেভেলে হয়ে গেছে। লেভেলটা হলো কি, লেভেলটা হলো আমাদের 4 লিটার লেভেলে হয়ে গেছে জলটা, বুঝতে পারলে, মানে সবগুলোতে মধ্যে কি আছে 4 লিটার লেভেলে আছে, ঠিক আছে। এটাকে তাহলে আমরা কি বলবো, গড় বলবো বা এভারেজ বলবো, ইংলিশে যদি বলি এভারেজ বলবো, ঠিক আছে। তো মানে আমরা কি করলে আলটিমেটলি 7 + 2 + 3, 7 + 2 + 3 কত হবে, আমাদের হবে 12, বুঝতে পারলে। এখন আমরা টোটাল কয়টাতে ভাগ করেছি, আমরা তিনটাতে ভাগ করেছি, তাহলে আমরা কি দিয়ে ডিভাইড করব, 3 দিয়ে ডিভাইড করব। 3 দিয়ে ডিভাইড করলাম, আমরা পেয়ে গেলাম, আমাদের কি পেলাম, আমাদের আলটিমেটলি আমরা কি পেলাম 4। তো 4টা কি হলো, 4টা হলো আমাদের মধ্যক, বুঝতে পারলে, সরি হ্যাঁ মধ্যক পেয়ে গেলাম আমরা কত 4, বুঝছে। মধ্যক বা আমরা এটাকে বলতে পারি গড় বলতে পারি, বুঝতে পারলাম। মানে সবগুলোতে আমরা কত 4 লিটার 4 লিটার করে আমরা রাখবো, যাতে সবগুলো সমান, এভারেজ মানে কি সবগুলোতে সমানভাবে ভাগ করা। তাহলে মধ্যক হলো আমাদের কি কত, মধ্যক হলো আমাদের কত 4, 4 হলো আমাদের মধ্যক, বুঝতে পারলে। মানে আমরা জিনিসটা কি করলাম, আমরা করলাম যে পর্যবেক্ষণের মানের সমষ্টি, পর্যবেক্ষণের মান কত, পর্যবেক্ষণ কত ছিল 7, তারপরে 2, তারপরে 3, আর তারপরে কি করলাম আমরা পর্যবেক্ষণ মানে মোট পর্যবেক্ষণের সংখ্যা, ঠিক আছে, বা ইংলিশে বলি সাম অফ দা অবজারভেশন ডিভাইড বাই টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশন। ক্লিয়ার হয়েছে কি বলেছি, মানে আমাদের টোটাল এখানে কি কি ছিল, প্রথমটা ছিল 7, প্রথমটা ছিল 7, তারপরে ছিল কত 2, তারপরে ছিল 3। আমরা কি করলাম, সবগুলোকে গড় করলাম মানে যোগ করলাম, যোগ করে আমরা কত দিয়ে ডিভাইড করলাম, আমরা কয়টা টোটাল কয়টা ছিল, কয়টা বিকার ছিল 3টা, মানে 3 দিয়ে বিকার করেছি, মানে পর্যবেক্ষণের মানের সমষ্টি ডিভাইড বাই কি করেছি আমরা মোট পর্যবেক্ষণের সংখ্যা। মানের সমষ্টি প্রথম ছিল 7, তারপরে 2, তারপরে 3, আর মোট পর্যবেক্ষণের সংখ্যা কত ছিল 4 ছিল, সরি 3 ছিল। তাহলে ডিভাইড করার পরে কত হয়েছে, আলটিমেটলি आंसर হয়েছে 12, 12 ডিভাইড বাই 3 মানে 4। এখন এটাকে যদি পর্যবেক্ষণের মানের সমষ্টিকে যদি প্রথমটাকে আমরা যদি x1 ধরি, তারপরটাকে ধরলাম x2, তারপরটাকে দিলাম x3, এরকম আপ টু মানে ধরলাম অনেকটা আছে, xn পর্যন্ত আছে পর্যবেক্ষণের সংখ্যা। তার নিচে কত দিয়ে ডিভাইড করব আমরা, ভেরি গুড, আমরা n দিয়ে ডিভাইড করব, কেন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল কয়টা আছে, টোটাল আছে হলো n টা, ঠিক আছে। তাহলে মধ্য ইকুয়াল টু কি লিখতে পারবো আমরা, যে x বার, আমরা মধ্যকে কি দিয়ে ডিনোট করি x বার, বা ইংলিশে যদি বলি মিন, বুঝতে পারলে। আর এটাকে লিখতে পারবো আমরা কি সামেশন অফ xi, xi কেন, যদি আমরা এখানে xi i কত দিয়েছে 1, আর সামেশন মধ্যে প্লাস মানে x1 প্লাস x2 প্লাস x3 প্লাস ডট 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 আপ টু xn, কেন কি আর লাস্ট ভ্যালু কত n আছে, তাহলে এটাকে তো আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি, বুঝতে পারলে কি বলেছি। হ্যাঁ, তাহলে জিনিসটা বুঝেছো xi কেন, আইটা কি, আইটা হলো সূচক, বা আমরা যদি ইংলিশে বলি বলবো ইনডেক্স, ঠিক আছে। তো মানে i এর জায়গায় আমরা একটা একটা করে ভ্যালু পুট করব। i এর ভ্যালু কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে, 1 থেকে স্টার্ট হয়েছে, মানে 1 থেকে আমরা প্রথমে 1 পুট করব, মানে x1, এটা আমাদের x1, তারপরে কি করেছে প্লাস x2, বুঝতে পারলে, মানে i এর ভ্যালু 1 থেকে স্টার্ট হয়েছে আপ টু কত n পর্যন্ত যাবে, প্লাস ডট 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 এরকম করে আপ টু n পর্যন্ত যাবে। যদি এখানে যদি n এর জায়গায় 7 থাকতো, মানে কি করতাম আমরা x1, যদি n = 7 যদি থাকতো, তাহলে কি করতাম x1 প্লাস x2 প্লাস x3 প্লাস x4 প্লাস x5 প্লাস x6 প্লাস x7, এরকম করতাম তো আমরা, মানে আপ টু 7, তাহলে কত দিয়ে ডিভাইড করতাম আমরা 7 দিয়ে এটাকে ভাগ করতাম, বুঝতে পারলে, ভেরি গুড। আর নিচে কি হবে, নিচে হলো আমাদের n যেরকম আছে এরকম থাকবে। এটা হলো যদি তোমার শুধু অবজারভেশন থাকতো, তাহলে আমরা এরকম করতাম, বুঝতে পারলে। অবজারভেশন বা আমরা বলতে পারি যে পর্যবেক্ষণ যদি থাকে শুধু, তাহলে আমরা এরকম ভাবে করব। কি ছিল মিনের ফর্মুলা, মিনের ফর্মুলা ছিল যে, এটা লিখে রাখো, মনে রাখবে যে কি ছিল, যে x বার ইকুয়ালস টু সামেশন অফ
xi ডিভাইড বাই n। ঠিক আছে, মানে মধ্যক বা গড় হলো কি পর্যবেক্ষণের মানের সমষ্টি এবং মোট পর্যবেক্ষণের সংখ্যার ভাগফল। বুঝতে পারলি, একদম ইজিলি হয়ে গেল জিনিসটা, বুঝে নিলাম আমরা। তাহলে এখন যদি কিছু প্রবলেম না হয়, আর এটাকে আমরা মধ্যককে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি, এক্স বার দ্বারা আমরা কি ডিনোট করি, আর এটাকে পড়া মানে কি এক্স বার। বুঝতে পারলে? তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে আছে কি, প্রশ্নে আছে যে মধ্যক নির্ণয় করো, নিম্নলিখিত সংখ্যা দেওয়া আছে কি 5 7 9 12 আর কি আছে 17 আছে। তাহলে মধ্যক কি হবে সেটা বার করো। অপশন এ আছে, অপশন বি আছে, না অপশন সি হবে, না অপশন ডি হবে। তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। আর সবাই যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দেবে, কিন্তু টাইম নাও, কিন্তু শুদ্ধ উত্তর দেবে। একদম ইজি। কি হবে সঠিক আনসার, ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হতে পারে সঠিক আনসার। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। আর সবাই শুদ্ধ উত্তর দিয়েছো, মানে অপশন এ হবে সঠিক আনসার। এখন কিভাবে অপশন এ হয়েছে সেটা আমরা দেখে নিই, চলো। কি করতে হবে, মধ্যক বার করতে হবে, মানে কি আমাদের কি করতে হবে, আমরা জানি ফর্মুলা কি হবে, 5 5 প্লাস 7 প্লাস 9 প্লাস 12 প্লাস 17 ডিভাইড বাই কি হবে, মানে আমরা জানি কি ছিল যে পর্যবেক্ষণের মানের সমষ্টি ডিভাইড বাই কি হবে পর্যবেক্ষণের সংখ্যা। তাহলে পর্যবেক্ষণের সংখ্যা কত হবে 1 2 3 4 5, মানে নিচে হবে 5। তাহলে আলটিমেটলি যোগ করলে কত হবে, উপরে হবে 50, বুঝতে পারলে, আর নিচে হবে 5। যদি ভাগ করি কত কত হবে 10, মানে সঠিক আনসার হবে অপশন এ 10। মানে যা যা অপশন এ তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক। আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই অপশন এ তে দিয়েছো। ভেরি গুড স্টুডেন্টস। তাহলে এখন নেক্সট টপিকটা দেখি কি আছে। এখন কি আছে দেখো, আইসিসি মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের 3টি ক্রিকেট ম্যাচে স্মৃতি মন্ধনার রান। তাহলে স্মৃতি মন্ধনাকে তো সবাই চিনো, কে ছিল, ক্রিকেটার, ঠিক আছে। তো আমাদের ও ক্যাপ্টেন ছিল, ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ শিপের, মানে ওমেন্স ক্রিকেট টিমের ও কি ছিল, ইয়ে ছিল, ক্যাপ্টেন ছিল। আর ক্যাপ্টেনটি এখন তো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর ওর রানের কি ছিল 56 36 আর 11, তার রানের গড় বার করতে হবে। তো এখন গড় কিভাবে বার করবো আমরা জানি, একদম ইজি, যে উনিকে স্মৃতি মান্ধানা, ঠিক আছে। তো তাহলে এখন গড় কিভাবে বার করবো আমরা জানি যে 56 প্লাস 36 প্লাস 11 ডিভাইড বাই, ভেরি নাইস, 3। তাহলে হবে কত 3, 11 ডিভাইড বাই 3, মানে তোর গড় কত হয়ে গেল 34.3। মানে ওর রানের গড় কত হয়েছে, মানে তার রানের গড় হলো 34.3। মানে আমরা তোমরা দেখতেই পারো যে টিভিতে লেখে থাকে যে ও অতটা ম্যাচ খেলেছে, ঠিক আছে, ও রান করেছে, এরকম এরকম রান দিয়েছে, তাহলে ওর এভারেজ রান এরকম ছিল। বুঝতে পারলে, মানে কত ছিল গড় 34.3, 3টা ম্যাচের গড়। কিন্তু যদি এখন ম্যাচ বাড়ে, রানও বাড়বে, গড়ও চেঞ্জ হবে। বুঝতে পারলে, ভেরি নাইস। তাহলে এখন আরেকটি প্রশ্ন দেখে নি। প্রশ্নে আছে কি, প্রশ্ন আছে দেখো, 10 জন শিক্ষার্থীর একটি শ্রেণীতে গণিতের কুইজে পাওয়া নম্বর, ঠিক আছে। তো 10 জনের নম্বর দেওয়া আছে। এখন বলছে গড় নির্ণয় করতে হবে। তাহলে গড়টা কত হবে, তোমরা একদম ইজি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। আমি সময় দিয়েছি বেশি করে, তোমরা টাইম নাও আর উত্তরটি দাও, কিন্তু সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে হবে।
কিভাবে করবে আমরা জানি এখানে n কত, n ইকুয়ালস টু ভেরি গুড 10। এখন আমাদের কি করতে হবে, সমষ্টি বার করতে হবে। সমষ্টি কিভাবে বার করব, মানে প্লাস করব আর 10 দিয়ে ভাগ করব, একদম ইজি। করো। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ভাবো, উত্তরটি দাও। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, বলো। মাত্র 20 সেকেন্ড সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কিভাবে করবো আমরা, কি হবে সঠিক আনসার। আচ্ছা চলো দেখে নিই, আমরা যদি করি যোগটা কিভাবে করবো, যে আমরা প্রথমে কি করতে হবে, যে 80 প্লাস 60 প্লাস 40 প্লাস 90 প্লাস 50 প্লাস 92 প্লাস 94 প্লাস 54 প্লাস 80 প্লাস 60। ঠিক আছে, তোর কয়টা নাম্বার আছে যদি আমরা গণি, আমরা দেখবো যেখানে টোটাল কয়টি আছে, 5টি নাম্বার আছে। সরি 5টি না, 10টি নাম্বার আছে, এখানে বলেই দিয়েছে যে নেবেল কত 10। মানে এখানে প্লাস করে যতই হবে এটাকে কি দিয়ে ভাগ করতে হবে, 10 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এখন যদি আমরা প্লাস করি কি হবে দেখো, এটা প্লাস করলে কত হবে, 140 140 আর 40 প্লাস করলে কত হবে, 180 180 আর 90 প্লাস করলে কত হবে, 180 আর 90 প্লাস করলে হবে 270 270 আর 50 প্লাস করলে কত হবে, 330। এরকম করে আপ টু লাস্ট পর্যন্ত সময় প্লাস করবে, আমাদের আনসার হবে 700। ঠিক আছে, 700 ডিভাইড বাই 10 যে সময় আমরা কাটবো কি হবে, আনসার 70। মানে সঠিক আনসার হবে কি 70। মানে যা যা অপশন বি তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক। বুঝতে পারলে, ভেরি গুড। এখন কি আছে দেখো, এখন ওরা কি করছে, স্কুলের মধ্যে একটা মেডিকেল পরিদর্শন তো আসতেই থাকে, মানে যার হাইট কত, মানে অনেকটা কিছু চেক করার জন্য, বয়স কত, বয়সের সাথে এজের মিল আছে কিনা, তোমাদের স্কুলে মেবি এটা এরকম হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো তাহলে ওদের এখানেও সেম এসেছে, ওরা একজন একজন করে চেক করেছে, চেক করার পরে ওদের বয়সের, মানে ছাত্রছাত্রী তো ছেলে মেয়ে সবাই আছে, ওদের এইজের বা ওদের ওজনের ইয়ে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো ওজন দেওয়া আছে সবার। ঠিক আছে, আমরা দেখতে পারলাম যে এখানে ওজন 29 কয়বার আছে, দুইবার আছে। ঠিক আছে, তো 30 কয়বার আছে, 30 একবার আছে, 31 কয়বার আছে, চারবার। আর তোমার 32 কয়বার আছে, 32 আছে হলো তোমার কত, তিনবার। আর 33 আছে হলো তোমার 5বার। ঠিক আছে, তো তাহলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এগুলো দেওয়া আছে, এগুলো আমরা পড়েছি, ক্লাস 9-এ পড়েছি, ডাক চিহ্ন বা আমরা যদি ইংলিশে বলি কি বলবো, টেলিবার। ঠিক আছে, আর এখন যেগুলো হলো এগুলো কি বলবো আমরা, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যে এসেছে এটাকে আমরা বলবো ফ্রিকোয়েন্সি, বা ইংলিশে বলবো বারংবারতা। ঠিক আছে, এটাকে ওজনকে আমরা ধরলাম যে এক্সআই ধরলাম, আর এফআই আমরা ধরলাম, বারংবারতাকে ধরলাম এফআই। এগুলো হলো এফআই বা বারংবারতা, মানে কোনটা কতবার এসেছে। আমরা দেখেছি 29 দুইবার এসেছে, 30 একবার এসেছে, 31 চারবার এসেছে, আর 32 তিনবার এসেছে, আর 33 5বার এসেছে। তাহলে এখন আমরা কি করব, এখানে আমরা বারংবার থেকে যোগ করব। টোটাল কতটা হয়েছে, আমাদের হয়েছে 15। এখন আমার যেহেতু এখানে কি আছে, বারংবারতা আছে, বারংবারতা আছে, তার মানে মিনের মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে। ঠিক আছে, তো মিনের ফরম্যাটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, বা আমরা বলতে পারি আমাদের কি, আমাদের
ভেরি গুড, আমাদের যে আমরা এই মধ্যক বার করব এটার ফর্মুলাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। কেন চেঞ্জ হবে? কেন কি এখানে 12 আছে, বুঝতে পারলে? তাহলে এ সময় কি করতে হবে? এ সময় জাস্ট আমাদের 29 কয়বার আছে, তোমার টোটাল আছে হলো 58, মানে এখানে 30 কয়বার আছে একবার, এখানে 31 কয়বার আছে, টোটাল আছে হলো, টোটাল 31 এর সংখ্যা হলো 1 1 2 4, আর এখানে এটা হলো তোমার 96, আর এটা হলো তোমার কত হবে প্লাস, মানে 33 পাঁচবার যোগ করব, যোগ করার পরে হয়েছে তোমার 165। এখন এটাকে আমরা অন্যরকম বার করতে পারি। কিভাবে বার করব? জাস্ট এখন তোমার আমরা কি করব, fi ইনটু xi করে নেব। fi ইনটু যদি xi করি তাহলে তো আমাদের এসে যায়, এত বড় করে প্লাস প্লাস করে দেখতে হচ্ছে না আমাদের, বুঝতে পারলে? তাহলে এখানে কি হবে, আমরা উপরে কি করব, ভেরি গুড, fi ইনটু xi। এখন fi ইনটু xi করে আমরা কি করব, এটার যোগফল বার করব, মানে সাম, ঠিক আছে? তো মানে হলো 473 হলো এটার যোগফল। এখন ফর্মুলার মধ্যে চেঞ্জ হবে কোথায়? এখানে হবে সামেশন অফ fi xi, ভেরি গুড, আর নিচে হবে কি, সামেশন অফ fi, মানে টোটাল 52 যোগফল। আর এখন এখানে কি করেছি আমরা, টোটাল 52 ইনটু আমরা কি করেছি, যে xi যেটা বেরিয়েছিল মানে অবজারভেশন বা আমরা বলে পর্যবেক্ষণ, এটাকে আমরা গুণ করেছি, গুণ করে আমরা একটা একটা করে যোগ করেছি, যোগ করার পরে আমাদের আনসারটা হলো আলটিমেটলি যদি দেখি কি হবে, 473 ডিভাইড বাই হবে কত, 15, আর যদি আমরা করি ডিভাইড হবে 31.53, মানে এটা এভারেজে সবার মানে এভারেজ বা গড় আমাদের কত ওজন, 31.53। এখন ওরা কি করলো, এখন আরেকটু স্টুডেন্ট বেড়ে গেল, ঠিক আছে? এখন স্টুডেন্ট অনেক বেশি থাকলো, কি আছে, অনেকটা স্টুডেন্ট আছে, ঠিক আছে? এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 16 এর মধ্যে একটা আছে, 18 এর মধ্যে দুটো আছে, এরকম করে টোটাল মানে 16 ওজনের অতটা আছে, 18 ওজনের দুটো আছে, এরকম করে স্টুডেন্ট বাড়ছে এখন, ঠিক আছে? তো তাহলে এখন আমরা কি করব, দেখো এটাকে আমরা এখন একটা গ্রুপে বানাতে পারি। গ্রুপে বানাতে পারি আমরা দেখবো, আমরা একটা গ্রুপ নিলাম, গ্রুপটা নিলাম যে 15 থেকে 20 এর মধ্যে। 15 থেকে 20 এর মধ্যে কয়টা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 16, একটা দুটা তিনটা, আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা দুটা একটা দুটা আর তিনটা আছে, মানে একটা গ্রুপে বানাচ্ছি এখন আমরা, গ্রুপ বা দলে আমরা বিভক্ত করে নিলাম। আর দলের মধ্যে গেটিংস কত থাকলো, 5 করে গেটিংস থাকলো। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 15 থেকে 20 এর মধ্যে তোর কয়টা আছে, এখানে গেটিংস কত আছে, 5, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তাহলে কয়টা আছে, তিনটা আছে, মানে বাংলাতে হবে 3। সেম থেকে আমরা দেখলাম যে 20 থেকে 25 এর মধ্যে কয়টা আছে, ভেরি গুড, আমরা দেখবো এবং কাউন্ট করবো, দেখবো এখানে 8টা আছে। সেম ভাবে আমরা দেখবো যে 25 থেকে 30 ভিতরে কয়টা আছে, সেম দেখে নেই, দেখলে দেখবো আমরা কয়টা আছে, অনেকটা আছে, 7টা আছে। তারপর দেখবো যে 30 থেকে 35 এর মধ্যে আছে হলো 12টা, ঠিক আছে? তুমি এখানে আমরা চেঞ্জও করতে পারি, তুমি 10 থেকে 20 পর্যন্ত নিতে পারো, ঠিক আছে? তো এরকম করে নিলেও হতো, বুঝতে পারলে? তাহলে আমরা নিয়েছি কি, আমরা নিয়েছি যে আমরা 15 থেকে 20 মানে গেপিংস কত রেখেছি, 5 করে সবটার মধ্যে গেপিংস রেখেছি, বুঝতে পারলে? এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন এটা হলো আমাদের কি শ্রেণী বিভাগ বা এটাকে বলতে শ্রেণী অন্তরাল, ঠিক আছে? তো এখন শ্রেণী অন্তরাল এটা হলো মানে প্রথমে যেটা আছে এটা কি বলবো আমরা, নিম্ন সীমা, বুঝতে পারলে? এটা কি বলবো, নিম্ন সীমা। আর তারপর যেটা আছে এটাকে কি বলতে পারি আমরা, ভেরি গুড, এটাকে বলবো আমরা উচ্চ সীমা। তাহলে প্রথমটা হলো নিম্ন সীমা, তারপর হলো উচ্চ সীমা, ঠিক আছে? যদি এরকম দেখি যে প্রথমটাতে কয়টি আছে, টোটাল কয়টি আছে, 1 2, যদি আমরা দেখি 2, তারপরে 3, তারপরে 4, তারপরে 5, তারপরে 20 মানে এখানে টোটাল কয়টা আছে, 20টাকে আমরা ধরবো না। কেন ধরবো না, কেন কি আমরা 20 পর্যন্ত বলেছি, মানে 20 আগে পর্যন্ত হবে। 15 থেকে স্টার্ট হবে, ঠিক আছে, কিন্তু 20 আগ পর্যন্ত হবে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তারপরটা আমরা কি করেছি, 20 থেকে 25 পর্যন্ত করেছি, মানে আমরা 20 কে ওই সময় কাউন্ট করবো। আর আমাদের কত পর্যন্ত লিখবো, আমরা লিখবো যে 24 অবধি লিখবো, বুঝতে পারলে? এখান থেকে স্টার্ট করি সেম ভাবে, এখানে 5টা নম্বর, সেম দৈর্ঘ্য হলো কত, আমরা জাস্ট মাইনাস করলেই পেয়ে যেতাম 5টা, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা ওজন নির্ণয় করতে পারবো। কিন্তু এখন তো আমাদের কি, আমাদের xi তো নেই, xi এর জায়গায় কি আছে, আমাদের শ্রেণী বিভাগ বা শ্রেণী অন্তরাল আছে। তাহলে এখন তো xi বার করতে হবে। এখন xi কিভাবে বার করবো, চলো, কেন কি আমাদের যে ওজন বার করতে হবে, ওজনের গড় বার করতে হবে, তার জন্য আমাদের কি লাগবে, xi লাগবে। fi তো ঠিক আছে, কিন্তু xi তো নেই, xi তো বার করতে হবে। কিভাবে বার করবো, চলো দেখি। হ্যাঁ, এখন তো xi লাগে, xi কিভাবে বার করবো, xi বার করবো হলো আমরা ফর্মুলা, মানে প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা ডিভাইড বাই, মানে আমরা মধ্যমান কিভাবে বার করবো, আমরা কি উচ্চ সীমা প্লাস নিম্ন সীমা ডিভাইড বাই 2। এখান থেকে আমরা প্রথমটা xi বেরোবে, তারপরটা আমরা সেম করবো, কি করবো, উচ্চ সীমা প্লাস নিম্ন সীমা ডিভাইড বাই 2। সেম ভাবে আমাদের এখান থেকেও বেরিয়ে যাবে, সেম ভাবে আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, এখান থেকেও বেরিয়ে যাবে। এখন আমরা কি করবো, xi কে প্লাস করে নেব,
ইন্টু করে নেব, সরি এক্সআই তো প্লাস লাগে না আমাদের, আমাদের কি করতে হবে এফআই ইন্টু এক্সআই বের করতে হবে, তো এফআই ইন্টু এক্সআই বের করে নিলাম, কত হলো 815। আর নিচে কত হবে, এখন আমরা কি দিয়ে ভাগ করতে হবে, এফআই দিয়ে, ঠিক আছে। তো এফআই কত আছে 30, এখন যদি 30 দিয়ে আমরা ভাগ করি আলটিমেটলি আনসার কত হবে 27.16, ঠিক আছে। তো এটা হলো কি প্রকৃত গড় পদ্ধতি, মানে এটাকে আমরা বলি যে প্রকৃত গড় পদ্ধতি দ্বারা এটা করেছে, বা ইংলিশে বলি কি এটা ডাইরেক্ট মেথড। বুঝতে পারলে তোমরা সবাই, ভেরি গুড। তাহলে আমরা দেখে নিলাম এখান থেকে আমাদের এক্সআই বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো মধ্যক নির্ণয়ের এই নতুন পদ্ধতিকে আমরা কি বলবো, প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। মানে আমরা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি মানে কি, বা ডাইরেক্ট পদ্ধতি, মানে বেশি কিছু লাগে না, আমরা শুধু এফআই এক্সআই বার করলেই এটা হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলে? তাহলে এখন একটা আমরা প্রশ্ন দেখতে পারি, কোনো প্রবলেম হবে না আমাদের। প্রশ্নে কি আছে, প্রশ্নে আছে হলো একটি তত্ত্ব গড় সম্পর্কে নিচের কোনটি সত্য হবে। অপশন এ, এটি তত্ত্বের মধ্যম মান, না এটি সবচেয়ে ঘন ঘন ঘটমান মান, না এটি সমস্ত মানের সমষ্টিকে মানের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়, না এর কোনটি নয়। কি বলছে, একটি তত্ত্বের গড়, গড় সম্পর্কে আমরা কোনটা নিচের কোনটা সত্য হবে। তো গড় সম্পর্কে আমরা কি করেছি, বা গড় বা আমরা বলতে পারি যে মধ্যক সম্পর্কে আমরা কি করেছি সেটা তোমরা বলবে। বুঝতে পারলে? তাহলে তার জন্য আমি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। কি হবে সঠিক আনসার? একটি তত্ত্বের গড় সম্পর্কে নিচের কোনটি সত্য। অপশন এ, না অপশন বি, না অপশন সি, না অপশন ডি। কি হবে, কোনটা হবে সঠিক আনসার? গড় বা আমরা মধ্যক, মধ্যক সম্পর্কে কোনটা সত্য হবে, এটি তত্ত্বের মধ্যমান ছিল, না কি ছিল এটি সবসময় ঘন ঘন ঘটমান, মানে সবসময় আসতে থাকে রিপিটেড ভ্যালু, না এটি সমস্ত মানের সমষ্টিকে মানের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়। মানে গড়টা কি ছিল সেটাই আমাদের এখানে কোনটা হবে, অপশন এ হবে, না অপশন বি হবে, না অপশন সি হবে, না অপশন ডি হবে। তাহলে সময় চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে, কোনটা হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড, যারা অপশন সি তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক। কেন কি আমরা তো জানি যে কি আমরা কি পড়েছিলাম, আমরা পড়েছিলাম যে একটি গড়টা কি ছিল, গড়টা হলো সমস্ত মানের সমষ্টি, যতগুলো মান দেওয়া থাকবে সেগুলো সবগুলো সমষ্টি, আর টোটাল মান কয়টা ছিল, মানের সংখ্যা তারা ভাগ করলে তো আমরা কি পেয়ে যাই, ভেরি গুড, আমরা পেয়ে যাই হলো মধ্যক, মানে গড় পেয়ে যাই। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? তাহলে অপশন সি হলো রাইট আনসার। তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্নে যাচ্ছি। প্রশ্নে কি আছে দেখো, যে সিমির দিদা জন্মদিনে তাকে একটি সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন। কিভাবে এটি চালাতে হয় তা শিখতে তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন। শেখার সময় সে বেশ কিছুবার নিচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে সে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন অনুশীলন করার পরে সিমি অবশেষে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এবং সাবলীলভাবে রাইড পারে। সাইকেল চালাতে শেখায় পুরো সময়টা সিমি কি গুণ দেখিয়েছিল, ঠিক আছে। তো তাহলে তার এই যে গুণটা ছিল সেটাকে আমরা কি গুণ বলবো। অপশন এ কি আছে, অঙ্গীকার, না অপশন বি স্থিতিস্থাপকতা, না অপশন সি যুক্তিবাদী চিন্তা, না অপশন ডি কি অধ্যবসায়। কোনটা হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। খুবই
অল্প সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? না, যা অপশন বিতে দিয়েছে তা একদম ঠিক, মানে এটা কি হবে, স্থিতিস্থাপকতা, এটা হলো সঠিক আনসার এটা, ঠিক আছে। মানে ও এখনো হাল ছাড়েনি, ঠিক আছে, মানে সেটাই যেটা করছে, মানে আমরা যে কোনো জিনিস আমরা যদি কিছু একটার মধ্যে বারবার ফেল হতে থাকি, তাহলে ওটাই তোমরা করবে, ট্রাই করতে থাকবে, করতে করতে দেখবে ওইটার মধ্যে তোমরা কি হয়ে গেছো, তোমরা অনেকটা, মানে ওটা অনেকটা তোমরা পেরে যাচ্ছ জিনিসটা, বুঝতে পারলে? ভেরি গুড, মানে ওটার মধ্যে অনেকটা এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছ তোমরা। তাহলে আজকের ক্লাসটি আমরা এই পর্যন্ত রাখলাম, আমরা আবার আগামী ক্লাসে দেখা করব, কিন্তু যাওয়ার আগে একটা ফিডব্যাক ফর্ম দিতে চাই। তোমাদের আজকের ক্লাসটি কিরকম লাগলো সেটা তোমরা অপশন এ, বি, সি এবং ডি এর মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারো। তাহলে সময় শুরু হচ্ছে এখন। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস।
গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন। তোমাদের জন্য একটি বিশেষ ঘোষণা আবার আমি বলি, অ্যানালাইটিক পাওয়ার ই ক্লাসরুম তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা। আপাতকালীন স্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার উপরে পরীক্ষাটি 4 নভেম্বর শনিবার 11:15টায় ঘটিত হবে। তোমাদের অ্যানালাইটিক ই পাওয়ার ক্লাসরুমে ঘটিত হবে। এমসিকিউ পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা নিজেদের মৌলাইন যন্ত্র দ্বারা সেটির উত্তর দেবে, ঠিক আছে? আর প্রথম 100 জনকে বিজয়িতা ঘোষিত করা হবে আর তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এককালীন বৃত্তি। সবাই কিন্তু অংশগ্রহণ করবে, কেমন? ঠিক আছে, তাহলে চলো আজকের ক্লাসটি শুরু করি। আমরা আগের দিন আমরা কি শুরু করেছিলাম? বল ও চাপ চ্যাপ্টারটি শুরু করেছিলাম আর আমরা দেখে নিয়েছিলাম বল কাকে বলে, তাই তো? আর কি দেখেছিলাম? আমরা দেখেছিলাম যে বল হলো পরস্পরের ওপর ক্রিয়া, এটাও দেখেছিলাম। আর কি পড়েছিলাম? আর পড়েছিলাম যে মোট বল কাকে বলে আর মোট বল কোন দিকে কাজ করে, এইসব পড়েছিলাম তো অনেক ধরনের উদাহরণ দিয়ে, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে আজকে চলো আর একটু অন্য কিছু জেনে নিই আমরা। এখানে স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো, এখানে একটি ছেলে একটি ছোট্ট বলকে, লাল রঙের বলকে ধাক্কা মারলো। বলটি প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল, তাই তো? আর তারপর কি হলো? যেই সে ঠেললো বলটিকে, বলটি এগিয়ে গেল, তাই না? সচল হলো। এরপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই যে বড় বলটিকেও সে ঠেলা দিল, ঠেলা দেওয়ার সাথে সাথে সেটি এগিয়ে গেল, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এখানে ছোট বলটি বড় বলটি উভয় কিন্তু প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল আর ঠেলা দেওয়ার সাথে সাথেই বল দুটি এগিয়ে গেল, তাই না? তো স্থির অবস্থায় থাকা একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে এটি কি হয়? হ্যাঁ, সচল হয়ে ওঠে, তাই তো? আচ্ছা, এখানে কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো? এখানে আমরা একটা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর রাস্তার মধ্যে খেলছে একটা টায়ার নিয়ে, তাই না? সে কি করছে? একটা লাঠি দিয়ে টায়ারটিকে দেখো ধাক্কা মেরে চলেছে, ঠেলে চলেছে। আর তার বিনিময়ে কি পাচ্ছি আমরা? দেখো কি হচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, টায়ারটির কিন্তু গতি বাড়ছে, তাই না? যতবার সে ঠেলা দিচ্ছে তার গতি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে টায়ারটির। ক্রমাগত ঠেলা দেওয়ার ফলে টায়ার দ্রুতি গতিতে চলে, বুঝতে পারছো? দেখছি তো, তাই সেটা আমরা এখানে এইখানে কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো ছেলেটি কি করছে? একটি বল নিয়ে সে একটি সমতল জায়গা, টেবিলটি তো একটি সমতল জায়গা, তাই তো? এই সমতল জায়গায় এই বলটিকে দেখো কি করলো? সে ঠেলা দিল। দেখো, একটি স্থির বলকে সে ঠেলা দিল আর বলটি দেখো গড়িয়ে এগিয়ে চলে গেল, তাই না? তো এখান থেকে কি দেখলাম? যে সমতলে ঠেলে একটি বলকে গতিশীল করা যায়, তাই তো? আচ্ছা, এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো, ওই ছেলেটি এখন একটি স্কেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি বল, একটি সবুজ রঙের বল ওই স্কেলটির দিকে এগিয়ে গেল আর কিছুক্ষণ পর কি হলো? স্কেলের সাথে ধাক্কা খেয়ে সেটি অন্যদিকে চলে গেল, তাই তো? তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম? যে স্কেলে ধাক্কা খাওয়ার পর বলের কিন্তু গতিপথের পরিবর্তন ঘটলো, তাই তো? আচ্ছা, বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের প্রভাব, বস্তুর ওপরে প্রযুক্ত বলের প্রভাব কি কি হতে পারে তাহলে চলো এখন এক এক করে আমরা দেখে নিই। এখানে দেখো একটি উদাহরণ দিয়ে, একটি স্কুলের মধ্যে 3টি ছাত্র খেলছে। দেখো, প্রথম ছেলেটি একটি ফুটবলকে দ্বিতীয় ছেলেটি নিজের বন্ধুর দিকে ঠেলে দিল আর দ্বিতীয় ছেলেটি কি করলো? সে বলটিকে নিজের পা দিয়ে কি করলো? আটকে দিল, তাই তো? তাহলে বলটির গতি কিভাবে বন্ধ হলো এখানে বলো তো? এই যে বলটি যে এখন গতিহীন হয়ে গেল, এটি কিভাবে হলো? হ্যাঁ, একেবারেই ঠিক, বল প্রয়োগ করার জন্য বলটির গতি কমে গেল, বলটি স্থির হয়ে গেল, তাই তো? আচ্ছা, এখানে কি করছে? দেখো দুটি ছেলে আবার ফুটবল নিয়েই খেলছে, ফুটবলটিকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে দিল, সেই দ্বিতীয় ছেলেটি আবার সেটিকে ঠেলে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিল, তাই না? প্রথম ছেলেটি যখন দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে বলটিকে ঠেলে পাঠালো তখন সে একরকম গতি দিয়ে গেল বলটি, আর কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় ছেলেটি কি করলো? আবার ঠেলা দিল, ঠেলার সাথে সাথে গতিটা আবার কি হয়ে গেল? হ্যাঁ, গতিটা চেঞ্জ হলো, তাই তো? কিভাবে গতিশীল বলের দ্রুতি বেড়েছে তাহলে? ওই দ্বিতীয় ছেলেটি যখন ধাক্কা মারলো বলটির ওপরে তার গতি আরটু বেড়ে গেছিল, সেটি কিভাবে হলো বলো? হ্যাঁ, একবারে ঠিক, বল প্রয়োগ করার জন্য হলো, তাই না? আচ্ছা, এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? দেখো,
এখানে তিনটে ছেলে আবার সেই ফুটবল নিয়ে খেলছে। প্রথম ছেলেটি কি করলো, ঠেলা দিয়ে দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে দিল, আর দ্বিতীয় ছেলেটি তৃতীয় ছেলেটির দিকে বলটিকে ঠেলে দিল, আর তৃতীয় ছেলেটি কি করলো, বলটিকে থামিয়ে দিল, তাই তো? তাহলে কিভাবে গতিশীল বলের দ্রুতি বেড়েছে, একবার বেড়েছে একবার কমেছে, তাই তো? তৃতীয় ছেলেটির যখন বলটিকে পেলো, সে কি করলো, বলটিকে তো থামিয়ে দিল, তাহলে বলটির গতি কি হলো, ফুটবলটির গতি তো কমে গেল। তাহলে এইভাবে যে বারবার বলের গতি পরিবর্তন ঘটছে, কিভাবে হচ্ছে সেটা? বল প্রয়োগ করার জন্য, একেবারেই ঠিক, বল প্রয়োগ করার জন্য। দেখেছো তাহলে কত কি হচ্ছে? এখানে দেখো কি হচ্ছে, এই যে ছেলেটি ফুটবলটিকে আবার দেখো ঠেলে দিল নিজের বন্ধুর দিকে, আর বন্ধুটি কি করলো, ওইটিকে অন্য দিকে ঠেলে দিল, তাই তো? এইখানে আমরা কি দেখতে পেলাম তাহলে, কিভাবে গতিশীল বলের গতিপথের পরিবর্তন হলো? হ্যাঁ, সেই তো, বল প্রয়োগ করার জন্যই তো হলো, ঠিক, একেবারেই ঠিক। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বল কি কি করতে পারে দেখলাম। আমরা দেখলাম যে বল স্থির অবস্থা থেকে কোনো বস্তুকে গতিশীল করতে পারে। আর কি দেখলাম, গতিশীল বস্তুকে স্থির অবস্থায় আনতে পারে, আর গতিশীল বস্তুর দ্রুতি পরিবর্তন করতে পারে, আর গতিশীল বস্তুর দিক পরিবর্তনও আনতে পারে, তাই তো? এই সবকটাই কিন্তু আমরা উদাহরণ দিয়ে বুঝে নিলাম, ঠিক না? আচ্ছা, আর কি বুঝতে পারলাম এখানে, যে একটি বস্তু স্থির অথবা গতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। স্থির অথবা গতিশীল উভয়ই তার গতির অবস্থা বোঝায়। একটি বস্তু কিন্তু একসময় স্থিরও থাকতে পারে, সেটি আবার কিছুক্ষণ পরে গতিশীলও হতে পারে। তো স্থির অবস্থায় থাকুক বা গতিশীল অবস্থায় থাকুক, বস্তুটি কিন্তু উভয়ই তার গতির অবস্থাই বোঝাচ্ছে। বুঝতে পারছো? তাই বল একটি বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। ঠিক আছে, বলই একটা বস্তুর পরিবর্তন করতে পারে, গতির পরিবর্তন করতে পারে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে চলো একটি প্রশ্নের উত্তর দিই, স্ক্রিনে দেখে নাও কি প্রশ্ন এসছে। একটি বস্তুর ওপর বল তার আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য নিচের কোনটি সঠিক? অপশন এ, ময়দার একটি বল রুটিতে পরিণত করে। অপশন বি, টেবিলে রাখা রাবারের বল টিপে। অপশন সি, কাদামাটি ব্যবহার করে মডেল তৈরি করে। না অপশন ডি, উপরের সব কয়টি। তোমাদের অপশন তোমরা চুজ করে নাও, তোমাদের সময় শুরু হলো এই। একটি বস্তুর ওপর বল যে প্রয়োগ করা হয়েছে তার আকৃতি পরিবর্তন করার জন্য, সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য নিচের কোনটি সঠিক? এ, না বি, না সি, নাকি ডি? বলো তো কোনটা হবে। তোমাদের কাছে আর 10 সেকেন্ড রয়েছে, বলো বলো কোন অপশনটা তোমাদের ঠিক মনে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আমরা উত্তরটা দেখে নিই এবার। আমরা উত্তরটা দেখি, সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি, ওপরে সব কয়টি। ঠিক আছে, বেশিরভাগই তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছো, ভেরি গুড। আচ্ছা চলো তাহলে একটু এগিয়ে যাই আমরা। এখন কি দেখতে পাচ্ছি, চলো, একটা ছেলে একটা বল, ফুটবল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক আছে, তো বলের কোন প্রভাব এখানে দেখা যাচ্ছে, এবার কিন্তু তোমরা আমাকে বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে কি করছে ছেলেটা, একটা স্থির বলকে কি করলো, ধাক্কা মারলো বা ঠেলে দিল। এখানে আমরা বলের কোন প্রভাব দেখতে পেলাম? হ্যাঁ, বল বস্তুটিকে গতিশীল করেছে, একেবারেই ঠিক। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি বলো, এখানে কোন প্রভাব দেখতে পাচ্ছি বলের? এই যে সবজি বিক্রেতাটা কি করছে, ঠেলাটাকে কি করবে এখানে, এই যে ঠেলে দিল। তো আমরা বলের কি প্রয়োগ দেখলাম এখানে, বলো? একেবারেই ঠিক, বস্তুটিকে সচল করে তুললো, তাই তো? আর এখানে কি দেখতে পাচ্ছ, এই লোকটি কি করলো, বলের কোন প্রভাব এখানে দেখা যাচ্ছে? লোকটি কি করছে, ধাক্কা মারছে না দেওয়ালটাকে, কিন্তু দেওয়ালটার তো কিছুই হচ্ছে না, এগোচ্ছেও না, সচলও হচ্ছে না। তাহলে এখানে বল কিছু করতে পারছে কি? বল গতিশীল করতে পারছে না। তাহলে প্রথম ছবিতে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে লোকটা ধাক্কা মারার জন্য বা বল প্রয়োগ করার জন্য যে বস্তুটিতে বল প্রয়োগ করেছে সেটি গতিশীল হয়ে গেছে, আর দ্বিতীয় ছবিটিতে কি দেখলাম, যে বস্তুটির ওপরে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল সেটি গতিশীল হয়নি, তাই তো? এটাই তো দেখলাম আমরা, ঠিক না? তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম, যে বল স্থির অবস্থা থেকে কোনো বস্তুকে গতিশীল করতে পারে। ঠিক আছে, এখানে দেখো বলে বলের কোন প্রভাব এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, বলো তো? একটা সুপার মার্কেটের মধ্যে একটা লোক দেখো ওই কার্টটাকে ধাক্কা মারছে, দেখো এখানে এই যে ধাক্কা মেরে দিল, ধাক্কা মেরে দেওয়ার পর কার্টটা সচল হয়ে গেল, তাকে আর ধাক্কা মারা হলো।
তারপর এই দ্বিতীয় লোকটি কি করলো, এটাকে থামিয়ে দিল, তাই না? এখানে বারবার কি করা হলো বলো তো, এখানে কি করা হয়েছে? হ্যাঁ, বল গতিশীল বস্তুর দ্রুতি পরিবর্তন করতে পারে, বারবার তার গতি পরিবর্তন করেছে। প্রথমে ধাক্কা মারার জন্যে কি হয়েছিল, এই কারটি যেই গতিতে যাচ্ছিল, দ্বিতীয়বার ধাক্কা মারার জন্য গতিটির পরিবর্তন ঘটেছিল, আরো বেড়ে গেছিল গতি, তাই না? আর এই দ্বিতীয় লোকটি এসে যখন ওই কারটিকে ধরে নিল, তখন গতি কি হলো, কমে গেল, আর আস্তে আস্তে সে স্থির হয়ে গেল। তো বারবার এখানে গতি পরিবর্তন ঘটেছে, তাই না? আচ্ছা, এখানে দেখো এই এই ছবির মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দুটি বন্ধু ফুটবল খেলছে, আর প্রথম বন্ধুটি কি করে, সে তার ফুটবলটিকে ধাক্কা মেরে দ্বিতীয় বন্ধুটির দিকে দিল, আর দ্বিতীয় বন্ধুটি ফুটবলটিকে ধাক্কা মেরে অন্যদিকে পাঠিয়ে দিল, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে দেখো বলের কোন প্রভাব এখানে দেখা যাচ্ছে বলো তো? হ্যাঁ, বল গতিশীল বস্তুর দিক পরিবর্তন করতে পারে, একেবারেই ঠিক। এখানে আমরা দিক পরিবর্তন করেছি বল প্রয়োগ করে, তাই না? আচ্ছা, তার মানে তোমরা সব বুঝতে পারছো তো? আচ্ছা, এখানে দেখো তাহলে এই উদাহরণটাতে দেখি কি হচ্ছে। এখানে প্রথম ছেলেটি বলটিকে ধাক্কা মারলো, দ্বিতীয় ছেলেটি বলটিকে আটকে দিল। এখানে বলের কোন প্রভাব দেখতে পাচ্ছো? একেবারেই ঠিক, বল গতিশীল বস্তুকে স্থির অবস্থায় আনতে পারে, তাই তো? ভেরি গুড, খুব ভালো, সবাই তোমরা সঠিক উত্তর দিচ্ছ। তাহলে এবার দেখি এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটি মহিলা দেখো কি করছে, রুটি বানাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই ঘরেও দেখেছো রুটি বানাতে কি করা হয়, প্রথমে আটার লেচি বানানো হয়, তাই তো? তারপর সেটিকে বেলনা দিয়ে বেলা হয়, আর যেই বেলনা দিয়ে বেলা হয় কি হয়, আটার ওই গোল্লাটি কি হয়ে যায়, রুটিতে পরিণত হয়ে যায়। তার কি পরিবর্তন ঘটে বলো তো? হ্যাঁ, আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, একেবারেই ঠিক। এখানেও দেখো কি সুন্দর গোল গোল লেচিটির আকৃতি কিভাবে পরিবর্তন ঘটলো। এখানে কি করছে এই ছেলেটি, দেখো বেলুনটিকে নিয়ে, বেলুনটিকে কি করলো, সে ফোলা বেলুনটিকে টিপছে, টেপার সাথে সাথে বেলুনটির কি হচ্ছে, একেবারেই ঠিক, আকৃতির পরিবর্তন ঘটছে। এখানে দেখো তো কি হচ্ছে, এই ছেলেটি কি করছে, এই ছোট্ট বলটি টেবিলের উপরে যে রাখা, তার উপরে সে কি প্রয়োগ করলো দেখো তো? হ্যাঁ, বল প্রয়োগ করেছে, আর বল প্রয়োগ করার সাথে সাথে কি ঘটলো, এখানে বলটা কি একই আকারের হয়ে রয়েছে? না, সেটার আকারটা বদল হয়েছে, তাই তো? তার আকৃতি পরিবর্তন হয়েছে। আর এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ কি, একটা গজলের মধ্যে একটা রাবার ব্যান্ড রাখা আছে একটা, এটাকে এই ছেলেটি কি করলো জানো, সেই ছেলেটি এই এটাকে টেনে ধরলো, যেই টেনে ধরলো তার কি পরিবর্তন ঘটলো, হ্যাঁ, আকারের পরিবর্তন ঘটলো, একেবারেই ঠিক। আর এখানে এই উদাহরণটাতে দেখো তো কি হচ্ছে, দুটি বইয়ের ওপরে দেখো একটি স্কেলকে রাখা আছে, তাই না? আর এই স্কেলটির ওপরে কি করা হলো, একটি ওজন রাখা হলো। দেখো যেই ওজনটিকে রাখা হলো, স্কেলটি দেখো নিচের দিকে দেবে গেল, আর নিচের দিকে দেবে যাওয়ার জন্যে কি হলো, এখানে স্কেলের, হ্যাঁ, আকৃতির পরিবর্তন ঘটলো, তাই তো? তাহলে এখানে যতগুলো আমরা উদাহরণ দেখলাম, প্রত্যেকটি উদাহরণে আমরা কি দেখতে পেলাম, কি পরিবর্তন ঘটলো, বলের জন্য কি দেখলাম, যে বল প্রয়োগ করার জন্য এখানে কি দেখা গেল, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কি হয়েছে, আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে, তাই তো? প্রত্যেকটি উদাহরণে আমরা এটি শিখলাম, তাই না? তাই এটা আমাদের একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে, যে গতির অবস্থা কি জিনিস আমরা জানলাম, যে একটি বস্তুর গতির অবস্থা বস্তুর দ্রুতি এবং গতির দিক দ্বারা বর্ণনা করা হয়। একটি বস্তু স্থির অবস্থায় থাকুক বা গতিশীল থাকুক, উভয় কিন্তু গতির অবস্থা বোঝায়, তাই তো? কারণ স্থির অবস্থা যখন থাকে তখন তার গতি কত, শূন্য। তাই আমরা বলতে পারি যে স্থির বা গতিশীল যেরকম অবস্থাতেই থাকুক না বস্তুটা, সেটি কিন্তু তার গতির অবস্থাকেই বোঝায়। তাই স্থির অবস্থাকে শূন্য দ্রুতির অবস্থা হিসাবে ধরা হয়, বুঝতে পারছো? একটি বস্তু স্থির বা গতিশীল হতে পারে এবং দুটি কিন্তু এটির গতির অবস্থা। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। এখানে স্ক্রিনে দেখো কি এসছে, দুটি বস্তুর পরস্পরের ওপর ক্রিয়া মানেই কি, বল সত্যি নাকি মিথ্যে, বলো এ না বি। তোমাদের সময় শুরু হলো। এই দুটি বস্তুর পরস্পরের ওপর ক্রিয়া মানেই বল, অপশন এ সত্যি, অপশন বি মিথ্যে, কোনটা হবে? তোমাদের সময় শুরু হয়ে গেছে, উত্তর দাও।
দুটোই অপশন আছে, এ না বি, বলো। আর আছে তোমাদের কাছে 8 সেকেন্ড। সবাই আশা করি সঠিক উত্তর বেছে নিয়েছো। চলো দেখে নিই এখন আমরা সত্যিকারের উত্তরটা কি। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ। ভেরি গুড, সবাই তোমরা বেশিরভাগই সঠিক উত্তরে চুজ করেছো তোমরা, ঠিক আছে। আচ্ছা চলো একটু এগিয়ে যাই তাহলে। চলো এখন আমরা বল কি কি করতে পারে আরেকবার দেখি। তাহলে বল কি করতে পারে? স্থির অবস্থা থেকে কোনো বস্তুকে গতিশীল করতে পারে, গতিশীল বস্তুর দ্রুতি পরিবর্তন করতে পারে, আর গতিশীল বস্তুর দিক পরিবর্তন করতে পারে। প্রত্যেকটাই আমরা কিন্তু উদাহরণ দিয়ে বুঝে নিয়েছি, তাই তো। আর কি দেখেছি? একটি বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন করতে পারে বল। এখনই তো দেখলাম কিভাবে একটা বলের ওপরে বল, একটা ক্রিকেট বলের ওপরে আমরা বল প্রয়োগ যখন করেছি সঙ্গে সঙ্গে সেটা কি করেছে, তার আকৃতি পরিবর্তন ঘটেছে, তাই না? তো একটি বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন করতে পারে বল, ঠিক আছে। ওপরে যে কোনো একটি বা সব কয়টি প্রভাবও দেখাতে পারে। একটি বস্তুর ওপরে কিন্তু প্রত্যেকটি এখানে যতগুলো দেওয়া হয়েছে পয়েন্ট সবকটাই কিন্তু একটি বস্তুর উপরে একসাথে ঘটতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে একটি বস্তুর গতির অবস্থার পরিবর্তন আমরা প্রথম 3টি পয়েন্ট দিয়ে বুঝে নিলাম। আর একটি বস্তুর আকার এবং আকৃতির পরিবর্তন আমরা বুঝলাম কিভাবে একটি বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন করতে পারে বল। আর প্রত্যেকটি যত রকমের এখানে পরিবর্তন ঘটেছে সব কয়টি কিন্তু বস্তুর উপরে হতে পারে একসাথে, সেটাও দেখলাম, তাই তো। আচ্ছা তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই। এখানে কি দেখতে পাচ্ছ বলো? একটি, হ্যাঁ, সবজি বিক্রেতা। সবজি বিক্রেতা কি করছে? ঠেলাটিকে ঠেলছে, রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবজি বিক্রি করার জন্য। মালবাহী গাড়িটির ওপর বল প্রয়োগ করা হলো এবং গাড়িটি গতিশীল হলো, তাই তো। এখানে বল প্রয়োগ করার জন্য গাড়িটি গতিশীল হয়েছে। কিন্তু এই বলটি যে প্রয়োগ করা হয়েছে, এই বলটি কোথা থেকে আসছে? এই যে বল প্রয়োগ করার সাথে সাথে ঠেলাটি যে এগিয়ে যাচ্ছে, এই বলটি এলো কোথা থেকে? এটাও তো জানতে হবে। কোথা থেকে এলো বলো তো? হ্যাঁ, লোকটি তো বল প্রয়োগ করেছিল না? তো এই লোকটি যে বল প্রয়োগ করেছে সেটি কিসের দ্বারা বল প্রয়োগ করেছে? হ্যাঁ, হাতের দ্বারা বল প্রয়োগ করেছে। আর হাতের দ্বারা বল প্রয়োগ করা মানে কি? কি কাজ করছে এখানে? একেবারেই ঠিক, আমাদের দেহে মাংসপেশি আছে, তাই তো। হাতের মধ্যে মাংসপেশি আছে, তো আমাদের দেহে পেশির ক্রিয়ার ফলেই এই বলের সৃষ্টি হচ্ছে। বুঝতে পারছো? তাহলে এই যে হাত দিয়ে যে ঠেললো, ঠেলার সাথে সাথে যে চলমান হয়ে গেল আমাদের এই ঠেলাটা, কেন? কারণ আমাদের দেহে পেশির ক্রিয়ার দ্বারাই কিন্তু এই বলটি প্রয়োগ করা হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে এখানে কি করছে দেখো ছেলেটি। এই ছেলেটি টুথপেস্ট থেকে পেস্ট বার করে লাগাবার চেষ্টা করছে ব্রাশে, ঠিক আছে। তার জন্য সে কি করলো? সে দেখো টুথপেস্টটাকে, টিউবটাকে কি করলো? দেখো এখানে বল প্রয়োগ করলো, তাই না? দেখো বল প্রয়োগ করছে, হাত দিয়ে বল প্রয়োগ করছে। এই হাত দিয়ে যে ও বল প্রয়োগ করলো, এই আঙুলগুলো দিয়ে কিভাবে বল প্রয়োগ করলো তাহলে? হ্যাঁ, আমাদের আঙুলের মধ্যেও তো মাংসপেশি আছে, তাই আমাদের দেহে পেশির ক্রিয়ার ফলেই এই বলের সৃষ্টি হচ্ছে, তাই তো। এখানেও তো আমরা আমাদের মাংসপেশি যে বল প্রয়োগ করতে সাহায্য করছে সেটাই দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এর পরের উদাহরণে দেখো, এই যে টিম এ আর টিম বি দুজনে কি করছে? টিম এ আর টিম বি দুজনে একে অপরকে টানার চেষ্টা করছে, টানাটানি খেলা চলছে, তাই তো। আর টানাটানি খেলার জন্য কি হলো এখানে? টানাটানি খেলার জন্য একজন বি গ্রুপটাকে জোরে টেনে দিল। সে টেনে দেওয়ার সাথে সাথে কি হলো? বি গ্রুপটা দেখো কিভাবে পড়ে গেল। আর পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে টিমে জিতে গেল। তো এখানেও তো বল প্রয়োগ করা হলো। তো কি বল প্রয়োগ করলো এখানে? দেহের বল, তাই তো। দেহে মানে মাংসপেশির বল, ঠিক আছে। আচ্ছা চলো আমরা 1 মিনিটের ব্রেক নিয়ে নিই, আবার আমরা ফিরবো কিছুক্ষণ পরে।
আচ্ছা, তাহলে আমরা প্রত্যেকটি উদাহরণে এটাই দেখছিলাম, কি দেখছিলাম যে কিভাবে মাংস আমাদের দেহের যে মাংসপেশি আছে সেগুলি আমাদেরকে বল প্রয়োগ করতে সাহায্য করছে, তাই না? এই উদাহরণে দেখেছিলাম যে কিভাবে আমাদের আঙুলের মাংসপেশিগুলো এই টিউব থেকে টুথপেস্ট বের করতে সাহায্য করলো, তাই তো? আর কি দেখেছিলাম যে এই যে মাংসপেশিগুলো যে আমাদের সাহায্য করছে, এখানে যে টিম এ, এখনই দেখলাম না টিম এ যে টিম বি কে খুব জোরে টানলো তাই টিম এ জিতে গেল, আর টিম এ জেতার সাথে সাথে দেখলাম টিম বি হেরে গেল। আর টিম এ আর টিম বি যে বল প্রয়োগ করছিল সেই বলটি প্রয়োগ কি দ্বারা করেছিল? নিজেদের হাত দ্বারা, আর হাতে কি আছে? মাংসপেশি, আর এই মাংসপেশি বল সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে, তাই তো? তাই যখনই আমরা মাংসপেশির দ্বারা বল প্রয়োগ করি সেই বলটিকে কি বলে তোমরা জানো কি? কি বলে বলো তো? এই যে দাঁড়াও, এখানে আরেকটি উদাহরণ দিয়ে দেখে নিই আমরা, তারপর আমরা জেনে নেবো যে এই বলটিকে কি বলে, ঠিক আছে? এখানে দেখো তো, এখানে এখানে যে আমাদের দেখতে পাচ্ছি কুয়োর থেকে জল তুলছে এই মহিলাটি দড়িটিকে কি সুন্দর টেনে নিচ্ছে না, কি দ্বারা? নিজের হাত দ্বারা যখনই সে টানছে সে কি প্রয়োগ করছে? নিজের মাংসপেশির বল, দেহের যে মাংসপেশি আছে, এই হাতের যে মাংসপেশি আছে সেগুলির বল প্রয়োগ করছে। তাই এখানেও পেশির ক্রিয়ার দ্বারাই কিন্তু বল সৃষ্টি হচ্ছে, আর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি উদাহরণেই কিন্তু পেশির দ্বারাই বল সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পেশির ক্রিয়ার ফলে বস্তুতে যে বল প্রযুক্ত হয় তাকে আমরা পেশি বল বলে থাকি, ঠিক আছে? মাসকিউলার ফোর্স বা পেশি বল, ঠিক আছে? মনে থাকবে। আচ্ছা, তাহলে তাহলে চলো আমরা দেখি আর কি জানা যায়। যেহেতু পেশি বল বস্তুর সংস্পর্শে এলেই শুধুমাত্র প্রযুক্ত হয় তাই এই বলকে সংস্পর্শ বল বলা হয়। প্রত্যেকটি উদাহরণে তুমি দেখে নাও, যেমন প্রথমটিতে ঠেলাটিকে ঠেলছিল যে বিক্রেতা, তখন সে তার হাত দিয়ে ঠেলাটিকে স্পর্শ করে রয়েছিল। দ্বিতীয় উদাহরণে দেখেছিলাম আঙুল দিয়ে টুথপেস্টটাকে স্পর্শ করে রেখেছিল, টুথপেস্ট টিউবটাকে। তৃতীয় উদাহরণে প্রত্যেকটি ছেলে কিন্তু দড়িকে ধরে রেখেছিল, স্পর্শ করে রেখেছিল। আর চতুর্থ নম্বর উদাহরণে দেখেছিলাম মহিলাটি যে জল টানছিল তিনিও কিন্তু দড়িটিকে ধরে রেখেছিলেন, তাই না? তার মানে স্পর্শ করে রেখেছিলেন। তাহলে প্রত্যেকটি উদাহরণে কিন্তু আমরা দেখেছি স্পর্শ রয়েছে, যে বস্তুটিকে টানা বা ঠেলা হচ্ছে সেটিকে স্পর্শ করা রয়েছে। তাই এই ধরনের বলকে, মানে এই পেশি বলকে আমরা সংস্পর্শ বলও বলে থাকি। বোঝা যাচ্ছে? বুঝতে পারছো আশা করি সবকিছু? আচ্ছা, তাহলে আরো দেখি, চলো আমরা নতুন কি জানতে পারি। একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই আগে। চলো স্ক্রিনে কি প্রশ্ন আসছে। একজন বিক্রেতা যখন ঠেলা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে কোন শক্তি প্রয়োগ করছে বলো? অপশন এ পেশি শক্তি, অপশন বি চুম্বকীয় বল, অপশন সি ঘর্ষণ বল, না অপশন ডি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বল। তোমাদের সময় শুরু হলো, এই তোমরা উত্তর দাও, সঠিক উত্তর দাও। কোনটি হবে? যখন একজন বিক্রেতা ঠেলা ঠেলে নিয়ে যায় তখন তিনি কোন শক্তি প্রয়োগ করছেন? অপশন এ পেশি শক্তি, না বি চুম্বকীয় বল, নাকি সি ঘর্ষণ বল, না ডি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বল, কোনটা? আর 10 সেকেন্ড রয়েছে তোমাদের কাছে, সঠিক উত্তর বেছে নাও। আশা করি সবাই তোমরা বুঝতে পারছো, তাহলে তো এটার উত্তর তোমরা দিতেই পারবে। চলো সঠিক উত্তর দেখে নিই। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ। ভেরি গুড, তোমরা সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছো, একেবারেই ঠিক। আচ্ছা, তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই আমরা এখন। এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো, একটি মেয়ে একটি বই টেবিলের উপরে রেখেছে, আর তারপর সে কি করলো? বইটিকে ধাক্কা দিল। তোমরা কখনো এরকম করে থাকো, তাই না? বইটি যেটা থাকে তোমাদের সামনে ধাক্কা দাও, আর তারপর কি দেখো? হ্যাঁ, যে কিছুক্ষণ পর বইটি কি হয়, একটু গতিশীল হওয়ার পর সে থেমে যায়। এটাই তো হয় তোমাদের সাথেও। তাহলে এখানে দেখো, এই যে মেয়েটি দেখলো যে বইটি যে হঠাৎ করে থেমে গেল, সে কিন্তু অবাক। তোমরাও নিশ্চয়ই ভাবো যে কিভাবে এটা থেমে গেল। এই মেয়েটিও সেটাই ভাবছে যে আমি তো একটি বইকে ধাক্কা মারলাম, সে থেমে গেল কিভাবে? থামার কারণ কি এখানে? এখানে দেখো, এই যে ছেলেটি যে ধাক্কা মারছে, এই যে ঠেলে দিচ্ছে ফুটবলটিকে, বল প্রয়োগ করলো যে সে, তারপর কিছুক্ষণ পর বলটি কি হলো? সচল হয়েছিল, সচল হওয়ার পর সেটি স্থির হয়ে গেল, তাই না? তো এখানেও যে বলটি যে স্থির হয়ে গেল, এটির কারণ কি? কিভাবে স্থির হলো? এটা তো ছেলেটি বুঝতে পারছে না।
তাহলে চলো আমরা এটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি কিভাবে হচ্ছে এইসব। এই প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম বইটি সচল হওয়ার পর থেমে গেল নিজের থেকে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখলাম যে বলটি সচল হওয়ার পর থেমে গেল নিজের থেকে। কিভাবে এরকম হচ্ছে, কিসের জন্য হচ্ছে, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে এই যে বইটি যে আছে, বইটি থামাবার জন্য নিশ্চয়ই অপরদিকে কোনো একটা বল তো থাকতেই হবে, না হলে তো বইটি নিজে নিজে তো থেমে যেতে পারে না, তাই না? তো কে বইটিকে থামাচ্ছে সেটা আমাদের এখন জানতে হবে, বা এই বলটিকে কে থামালো সেটা আমাদের জানতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, এই বস্তুগুলো কিভাবে স্থির অবস্থায় আসলো চলো এবার আমরা দেখি। এই পরিস্থিতিগুলোতে কোনো বল বস্তুর ওপর কাজ করছে বলে মনে হয় না। দেখে তো লাগছে না যে কোনো বল অপর দিক থেকে কাজ করছে, তবুও তাদের গতি ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং কিছু সময় পরে তারা স্থির অবস্থায় আসে। ছবিগুলোতে দেখে এটাই তো বোঝা যাচ্ছে যে অপর দিকে তো কোনোই বল প্রয়োগ করা হয়নি এরকমই মনে হচ্ছে, কিন্তু তবুও কি হচ্ছে, ধীরে ধীরে বস্তুগুলো স্থির অবস্থায় চলে আসছে, তাদের গতি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে আর তারা স্থির অবস্থায় আসছে। তাহলে এটা হচ্ছে কিভাবে, এটা আমরা দেখতে চাই। প্রয়োগ করা বলের দিকের বিপরীত দিকে অবশ্যই একটি বল ক্রিয়া করছে, তা তো নিশ্চয়ই, কারণ অপর দিকে যদি অন্য কোনো বল প্রয়োগ করা না হয় তাহলে আমাদের এই বস্তুগুলোর গতি কমছে কিভাবে বা সে স্থির অবস্থায় আসছে কিভাবে? এটা তো হতেই পারে না, তাই তো? এটা তো অন্য কোনো বল যদি প্রয়োগ না করি তাহলে তো হতেই পারে না। এটি হলো বলের পৃষ্ঠ এবং মাটির মধ্যে থাকা ঘর্ষণ বল, যা গতিশীল বলটিকে স্থির অবস্থায় নিয়ে আসছে। আমাদের যে বইটি আছে, বইটির যে পৃষ্ঠ আছে আর মাটি, বা বইটির ক্ষেত্রে বইটির পৃষ্ঠ বা টেবিলের ওপরে রাখা হয়েছিল না বইটিকে, এই দুটি বস্তুর মাঝে একটি বল প্রতিক্রিয়া করছে এখানে, সেটি হচ্ছে ঘর্ষণ বল। ঠিক আছে, ঘর্ষণ বল। আর এই ঘর্ষণ বলের জন্যই বইটিকে ধাক্কা মারার পরেও সেটি আস্তে আস্তে কি হলো, তার গতি কমতে থাকলো আর সে স্থির অবস্থায় চলে আসলো। বোঝা যাচ্ছে? বলটির ক্ষেত্রেও একই, বলটির ক্ষেত্রেও কি দেখলাম যে বলটি কিছুক্ষণ পরে স্থির অবস্থায় এসে গেছিল, তাই তো? তো বলটির পৃষ্ঠ আর মাটির মধ্যে এই ঘর্ষণ বলটি ক্রিয়া করে, ঠিক আছে, যার জন্য কি হচ্ছে, বলটি গতিশীল হওয়ার পরেও আস্তে আস্তে তার গতি কমে যাচ্ছে আর সে স্থির অবস্থায় চলে আসছে। বুঝতে পারছো? বোঝা যাচ্ছে আশা করি। এখানে দেখো এই ছোট্ট মেয়েটি কি করলো, বলটিকে, এই বইটিকে ধাক্কা মারলো, সে বল প্রয়োগ করলো, এফ বল প্রয়োগ করেছে। দেখেছো কোন দিকে প্রয়োগ করেছে সেটা একটা অ্যারো দিয়ে বোঝানো হয়েছে, আমরা আগের ক্লাসেও পড়েছিলাম না, বলকে অ্যারো দিয়ে বোঝাতে পারি আমরা। আচ্ছা, আর এর হিসাবে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে বলটি একটু কিছুক্ষণ পরে কি হলো, সেটি থেমে গেল, তাই না? তার মানে বইয়ের ওপর টেবিলের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে বল, তাই তো? আর এই টেবিল যে বল প্রয়োগ করেছে সেটির জন্য কি হলো, সেটির জন্য এই বলটি বইয়ের দ্রুতি কম করে দেয় এবং এটিকে স্থির অবস্থায় নিয়ে আসে। টেবিল দ্বারা বল প্রয়োগ করার জন্য কিন্তু এই বইটির কি হয়েছে, হ্যাঁ, গতি কমেছে আর সে ধীরে ধীরে স্থির অবস্থায় এসে গেছে। টেবিলের দ্বারা প্রয়োগ করা এই বল যা বইটির গতিকে বাধা প্রদান করছে এটাকেই আমরা ঘর্ষণ বল বলে থাকি। ঠিক আছে, এটা তো আমরা এখনই জেনেছি যে বইয়ের পৃষ্ঠ আর টেবিলের ওপরের মধ্যে কি থাকে মাঝখানে, হ্যাঁ, একটি বল ক্রিয়া করে, সেই বলটি হচ্ছে আমাদের ঘর্ষণ বল, তাই তো? আর তার জন্যই আমাদের বইটি ধীরে ধীরে থেমে গেল। কিভাবে বল, এই ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে দেখি চলো। এই দেখো, এই যে বইটি দেখতে পাচ্ছ, এই বইটির পৃষ্ঠটি এরকম দেখতে হয়, দেখো এই যে এইরকম, ঠিক আছে, কেমন এবড়ো খেবড়ো দেখেছো নিচটা। আর টেবিলের যে ওপরের জায়গাটি এটা কিরকম হয়, দেখো এটিও কিন্তু এবড়ো খেবড়ো, তাই তো? দেখেছো? যখন বইটি এই টেবিলটির উপরে রাখা হবে তখন কি হবে জানো, এই দেখো কিভাবে এরা সংযুক্ত হয়ে গেল, দেখেছো? দুটি পৃষ্ঠ কিন্তু পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে এখন, ঠিক আছে? আর এখন যখন মেয়েটি বইটিকে ধাক্কা দেবে তখন টেবিলের উপরে কি হবে দেখো, ধীরে ধীরে টেবিলের উপরে দেখো বইটি সরে আসছে, দেখেছো? আর সংযুক্ত হচ্ছে কিভাবে তাদের মধ্যে, দেখো এইভাবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো তো? যখন একটি বইকে ঠেলা দেওয়া হয় তখন এই সংযোগীকরণ একটি বস্তুর ওপর গতিকে বাধা প্রদান করে, ঠিক আছে? আর এই জন্য ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়, ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়, আর বইটি কি করে, আর এগিয়ে যায় না, সেখানেই থেমে থাকে।
এটিকেই আমরা ঘর্ষণ বল বলি। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ঘর্ষণ বল কাকে বললাম আমরা, বুঝতে পারলে তো? আচ্ছা, তাহলে বলো তো এই যে ঘর্ষণ বল সংস্পর্শ বল হবে নাকি সংস্পর্শহীন বল হবে? বলো তো কোনটি হবে? হ্যাঁ, একেবারেই ঠিক, সংস্পর্শ বল হবে। তাই তো, সংস্পর্শ বল তো হতেই হবে, কারণ কি বইটি তো টেবিলের সাথে স্পর্শ করে রয়েছে, তাই না? আর যেরকম ফুটবলটি দেখলাম সেটিও তো মাটির সাথে সংস্পর্শে আছে, তাহলে এটাকে সংস্পর্শ বল হতেই হবে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে একটা প্রশ্ন আসছে, এটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা। চলো দেখি এখানে কি এসছে স্ক্রিনে। ঘর্ষণ হলো কি? অপশন এ স্পর্শ বল, অপশন বি অস্পর্শ বল, অপশন সি চুম্বকীয় বল, না অপশন ডি এগুলির কোনোটিই নয়। তোমাদের সময় শুরু হলো, এই তোমরা বেছে নাও সঠিক উত্তর, কোনটি হবে বলো। ঘর্ষণ হলো স্পর্শ বল না অস্পর্শ বল, চুম্বকীয় বল নাকি এগুলির কোনোটিই নয়। তোমাদের সময় রয়েছে আরো 15 সেকেন্ড, তোমরা সঠিক উত্তর বেছে নাও, বলো তো কোনটি হবে। এখনই তো ঘর্ষণের ব্যাপারে পড়লাম, ঘর্ষণ বলের ব্যাপারে পড়লাম, কোনটি হবে উত্তর? আচ্ছা চলো আমরা সঠিক উত্তর দেখে নিই, তাহলে সময় শেষ হলো, দেখি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ। বাহ, খুব ভালো, সবাই তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছো, খুব ভালো। আচ্ছা, তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি দেখো, এর পরে এখানে যে এই বস্তুটা যে দেখছো, এটা কি জিনিস বলো তো? কি জিনিস তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই, তোমাদের ঘরে বা ল্যাবরেটরিতে থাকতে পারে। আর এইগুলো কি বলো তো, এই যে এই জিনিসগুলো? হ্যাঁ, এগুলো তো হচ্ছে গজাল, তাই তো, লোহার তৈরি। আর এগুলোর মধ্যে জানো চুম্বকীয়, এগুলোকে চুম্বকীয় পদার্থ বলি, ঠিক আছে? এগুলোর মধ্যে চুম্বকীয় প্রপার্টিজ থাকে। আর এই যে এই জিনিসটা যে দেখলাম আমরা, এটা কি? হ্যাঁ, এটা চুম্বক, তাই তো। আচ্ছা, এই চুম্বকটাকে যখন আমরা এই গজালগুলোর বা চুম্বকীয় পদার্থের সামনে রাখবো, তখন কি হবে? একেবারেই ঠিক, এগুলোকে চুম্বক টেনে নেবে, তাই না? এই যে দেখো, সেই সামনে রেখেছি একটু, সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকে টেনে নিল, তাই না? আর এগুলোকে যখন একটু বেশি দূরে নিয়ে চলে যাব এই চুম্বকীয় পদার্থগুলোকে, তখন তো আর টানতে পারবে না। কিন্তু যদি চুম্বককে আবার আমরা সামনে নিয়ে যাই, তখন সঙ্গে সঙ্গে আবার টেনে নেবে, তাই তো? এইরকমই তো তোমাদের সাথেও হয়, তোমরাও তো করেছো নিশ্চয়ই এগুলো, তাই না? আচ্ছা, এই যে চুম্বকীয় পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করছে, ঠিক আছে, তার মানে এখানেও নিশ্চয় কোনো রকমের বল প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাই তো? মনে হয় না যে এখানেও কোনো রকমের বল প্রয়োগ হচ্ছে, তার মানে না হলে টানছে কিভাবে, তাই না? এই পরস্পরের সংস্পর্শ ছাড়া চুম্বক চুম্বকীয় পদার্থের ওপর বল প্রয়োগ করতে পারে। এখানে কিন্তু অনেক দূর থেকেও চুম্বক চুম্বকীয় পদার্থগুলোকে টেনে নিচ্ছিল, তাই তো? তার মানে সংস্পর্শ ছাড়াও কিন্তু এখানে চুম্বক নিজের বল প্রয়োগ করতে পারছিল, তাই তো দেখলাম আমরা, তাই না? এই বলকে বলে চৌম্বকীয় বল, বুঝতে পারছো? চুম্বকীয় বল হলো সংস্পর্শহীন বল, এগুলো সংস্পর্শ ছাড়াও কাজ করে, তাই না? আর এটি কিন্তু অদৃশ্য, দেখতে তো পাই না এই বলকে আমরা, তাই তো? বুঝতে পারছো? আর এটি কিন্তু অনেক দূরে থাকলেও, একটি চুম্বকীয় বস্তুর থেকে অনেক দূরে থাকলেও কিন্তু সেটাকে টেনে নিতে পারে, তাই তো? এটা পারে, এটা হচ্ছে সংস্পর্শহীন ছাড়া বল, তাই সেটাকে টেনে নিতে পারে। বোঝা যাচ্ছে তাহলে চুম্বকীয় বল কাকে বলে, বুঝতে পারলাম আমরা। তাহলে চলো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখি। এই যে ছোট্ট ছেলেটি দেখতে পাচ্ছ, সে এই সুন্দর মাঠের মধ্যে কি করছে? খেলছে। আর সে কি করছে? একটা ছোট্ট পাথরকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল, আর কিছু উচ্চতা অবধি যাওয়ার পর বলটি কি হলো? নিচের দিকে নেমে এসে গেল, তাই না? আর এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? একটা সমুদ্রের জায়গা, সমুদ্রের জায়গার মধ্যে এই নারকেল গাছটাকে দেখেছো? এই নারকেল গাছে অনেকগুলো নারকেল, আর দেখো এই নারকেলটি কি হলো? একদম সরাসরি নিচের দিকে পড়ে গেল। নারকেলটি কি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়লো বা অন্য দিকে গিয়ে পড়লো? না, একেবারেই সরাসরি ওপর থেকে নিচের দিকে এসে গেল, তাই তো? এটাই তো দেখতে পাচ্ছি। তাহলে উভয়ের ক্ষেত্রেই এখানে বলো তো, এই বলের প্রকৃতি কি, কি রূপ এটি, কি হচ্ছে এখানে বলো তো? এখানে কিন্তু ওই উচ্চতা অবধি যখন পাথরটি গেল, প্রথম ছবিতে দেখো কত উচ্চতা অবধি পাথরটি গেছিল, তারপর তো নিজের থেকে নিচে চলে আসলো। কেউ কি ওকে স্পর্শ করে টেনে নিয়ে এসছে নিচের দিকে? না। বা দ্বিতীয় ছবিটিতে যে নারকলটি যে গাছ থেকে ঢপাস করে পড়ে গেল নিচের মধ্যে, এটি কি নিজের থেকে পড়েছে নাকি কেউ টেনে এনেছে? কেউ তো টেনে আনেনি, নিজের থেকেই পড়েছে, তাই তো? তাহলে এখানে কিন্তু স্পর্শহীন ছাড়াই বল প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাহলে এগুলো বল কিরকম বল হবে?
হ্যাঁ, সংস্পর্শহীন বল, তাই তো। আর এই সংস্পর্শহীন বল যেটা এখানে কাজ করছে, এটা কি বল জানো? এই বলটাকে কি বলি আমরা, জানো কি তোমরা? এটাকে আমরা বলি মহাকর্ষণীয় বল। মহাকর্ষণীয় বল বা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। নাম শুনেছো না তোমরা? শুনেছো না? আচ্ছা, এটাকে আমরা কি বলবো তাহলে? মহাকর্ষণীয় বল। বুঝতে পারছো? ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে চলো আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিই আমরা। এখানে দেখো স্ক্রিনে কি এসছে। কোন অস্পর্শ বল একে অপরের কাছাকাছি দুটি চুম্বকের মধ্যে ক্রিয়ার জন্য দায়ী? ঠিক আছে। অপশন এ হচ্ছে মহাকর্ষ বল, বি চুম্বকীয় বল, সি ঘর্ষণ বল, না ডি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বল। তোমরা বেছে নাও সঠিক উত্তর, তোমাদের সময় শুরু হলো এই। কোন অস্পর্শ বল একে অপরের কাছাকাছি দুটি চুম্বকের মধ্যে ক্রিয়ার জন্য দায়ী? অপশন এ মহাকর্ষ বল, বি চুম্বকীয় বল, সি ঘর্ষণ বল, নাকি ডি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বল। তোমরা বেছে নাও সঠিক উত্তর, তোমাদের কাছে সময় আছে আর 10 সেকেন্ড। বলো তো কোনটা হবে? চলো দেখিনি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের বি। ভেরি গুড, তোমরা অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছো, খুব ভালো। আচ্ছা, তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই। এখানে দেখো আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা, চলো। এটি একটি দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত প্রশ্ন। দেখো কি লেখা আছে দেখি। সিমির দাদা জন্মদিনে তাকে একটি সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন। কিভাবে এটি চালাতে হয় তা শিখতে তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন। শেখার সময় সে বেশ কিছুবার নিচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে সে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন অনুশীলন করার পরে সিমি অবশেষে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এবং সাবলীলভাবে রাইড করতে পারে। সাইকেল চালাতে শেখার পুরো সময়টাতে সিমি কি গুণ দেখিয়েছিল তাহলে বলো? অপশন এ অঙ্গীকার, অপশন বি স্থিতিস্থাপকতা, অপশন সি যুক্তিবাদী চিন্তা, আর অপশন ডি অধ্যবসায়। কোনটা হবে তোমরা বেছে নাও সঠিক উত্তর, তোমাদের সময় শুরু হলো এই। দেখো তো কোনটা হবে। অপশন এ অঙ্গীকার, না অপশন বি স্থিতিস্থাপকতা, না অপশন সি যুক্তিবাদী, নাকি অপশন ডি অধ্যবসায়। তোমাদের কাছে আর রয়েছে 12 সেকেন্ড, তোমরা সঠিক উত্তর দিয়ে দাও। কোনটি হবে? আশা করি তোমরা সঠিক উত্তর নির্ণয় করে নিয়েছো। দেখে নি চলো সঠিক উত্তর কোনটা। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি। ভেরি গুড, সকলেই প্রায় তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা আরেকবার দেখে নি যে আমাদের যে অ্যানালাইটিক ই পাওয়ার ই ক্লাসরুমের যে একটি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হবে, সেটির ব্যাপারে একটু তোমরা দেখে নাও। অ্যানালাইটিক পাওয়ার ই ক্লাসরুম আসাম টেলি এডুকেশন মেরিট বেস স্কলারশিপ টেস্ট একটি রাখছে ফার্স্ট এড ইন ইমার্জেন্সিজ ওপরে, আপাতকালীন স্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসার ওপরে। ঠিক আছে, দেখো এখানে আপাতকালীন স্থিতিতে কি রকম ভাবে তোমরা কি কি ধাপ নেবে সেগুলি এই বৃত্তি পরীক্ষাতে তোমাদেরকে পড়া জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সঠিক উত্তর দিতে হবে। 4 নভেম্বর এই পরীক্ষাটি হবে বেলা 11:15টায়। ঠিক আছে, এটা শুধুমাত্র কিন্তু ক্লাস 8 এর জন্যই হচ্ছে। তোমাদের অ্যানালাইটিক পাওয়ার ই ক্লাসরুমেই হবে, আর এমসিকিউ পদ্ধতিতে দেওয়া হবে। তোমাদের নিজেদের মূল্যায়ন যন্ত্র দ্বারা তোমরা উত্তর দেবে, আর টপ যারা প্রথম 100 ওদেরকে বিজয়িতা ঘোষিত করব, আর তাদেরকে এককালীন বৃত্তি দেওয়া হবে। ঠিক আছে, সবাইকে অল দ্য বেস্ট, সবাই ভালো করে পরীক্ষা দিও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকের ক্লাস তাহলে এখানেই শেষ করি। তোমাদের কেমন হয়েছে তোমরা জানিও, আশা করি ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।
Good morning, students. How are you all doing? I hope you all are doing good and welcome back to tele-education classes. And today I have come with a new chapter, new topic. Let's see what is it. You keep on guessing. And I hope you all can see the screen. So, what do you see here? So this is a situation, this is a scenario, and we are going to, discuss about this scenario. What are these two kids talking about? Okay. So what do you think? What do you see? What is it? This is a place, right, full of books, and these two kids are reading something. So what do you think? Which place is this? Correct. So this is a library, right? So this is a library. Libraries are full of books, different kinds of books we get there. We go to library to read books, to gather knowledge, right? So these two kids, let's see what are their names. So their names, the boy, he is Rohit, and the girl, she is Ariana. So these two kids were reading books. Let's see what is written here. Imagine Rohit and Ariana are two good friends. Okay, so they both are very good friends. Okay, who loves reading books and novels. So they are very good friends and they both love reading books and novels. Now you tell me, who among you love books and reading, love reading books and novels? Like there are some students who loves reading books and novels. That's a very good habit because it is very helpful to you, because you will be able to learn so many new things from books. You will be able to learn new words. You will be able to learn English if you're reading English books. So reading books is a very good habit. If you don't have this habit, try to have this habit. There is no harm in trying. Just see if you get any interest in reading books or novels. So they are these two kids, Rohit and Ariana. They are very good friends and they love reading books and novels. Let's see what happens next. They often spend time in the school library for their similar tastes during the break time. So this is their school library, okay? So they are very good friends and they love spending time in school library because they love reading books and novels and they have similar taste, and that's why whenever they get break time or whenever there is break time, they go to library to read books. Okay, now let's see what is happening here. So this Rohit, what did Rohit say? Let's see. Rohit is saying something. Hey Ariana, I recently finished book on murder mystery. What a thriller it was. It almost impossible to predict what could happen next. So Rohit was explaining his experience, that he recently finished one murder mystery book, okay? And he was saying it was such a thriller that he could not expect, it was impossible for him to predict what was happening next. So it made Ariana excited. So what did Ariana say? Really? Tell me about it. Where can I find it? And who is the author? So she got excited, and because she has also similar taste like Rohit. So she was excited and she was asking Rohit, where will I find this book? And can you tell me who wrote this book? Who is the author? Everything. Now let's see what Rohit replies. Rohit says, don't worry, I will give you all the required details. So Rohit was willing to give all the required details to Ayana because he also wants her to read this book. Because he knows, right, Ariana is his friend, and he knows that Ariana is just like him. She has all the similar interests like him. Let's see what happens. Okay, so that was the whole conversation, right, between Ariana and Rohit. They are very good friends. They have similar tastes. They always spend time in school library whenever they have break time, and they read books with they have similar tastes, so they read similar books. And Rohit even explained one of his experiences. He has recently finished one book which was related to a murder mystery, and it was so thrilling. He even expressed that it was impossible for him to predict what was coming next. So it was all about this story. Let's see. So I told you to guess the topic, correct? So did you guess it? Yes or no? Tell me. Okay, so whoever has guessed it, you did a great job, and whoever has not guessed it, don't worry, I have come with the topic. So our topic is book review writing. So we are going to learn how to write book review. So what is it? First you have to know what is it, because we are going to learn the topic, right? First we have to know what is this topic or is about. So here is the question. What is a book review?
Let's see what is it. Can you see Tom and Jerry? That's a very common cartoon. We enjoy watching it. Even I have become, I am old now, but still I love watching this cartoon because they are very entertaining. I love the fights they do with each other. Okay, so let's see what is a book review first, because this is our topic. We need to know what is it. A book review is a descriptive critical account of a book which contains an overall summary of the content. So, whenever we read a book, okay, suppose you are reading a book, I am also reading a book, we are reading a similar book. Maybe the emotions you are getting after reading the book is not similar to me. So I will ask you, did you like the book? You will give me a review, right? Yes, I liked the book, but there was a part which I didn't, I didn't find it interesting. I thought like it should be like this, that would make him, make that book more interesting. Then I will say, no, I love that part. It was so good. So we are very personal, right? Like book review is very personal. You may like one book, I may not like one book, right? So this is book review. Book review means telling about that book, telling about that story, telling about the writing style, giving a descriptive comment on a particular book. So we are going to learn how to write a book review. So they are saying, what is the definition of book review? A book review is a descriptive critical account of a book which contains an overall summary of the content. So book review also contain an overall summary, because with the help of book review we will know what is the story, what can we expect from this book. So by reading a book review we can go for a book. If like you will see someone saying, did you like if you are a book reader, then you may be doing this conversation with your friends, like, did you read that book written by that author? He will say, yeah, no, was it good? You will say, yeah, it is very good, you should give a try, you should try that book, you should also read that book. So that's a review you have given to your friend. And then he will say, what is this book is all about, can you give me an idea? You will say that this book is about this and that and that. So you will give an idea to that friend, and then the friend will go and buy that book according to your review. So this is what we are giving an idea about a book. So that is what we call as book review. Now how to write it? There is a process, right? There is a process of writing book review. Now today we are going to learn that. Let's move with the session. Let's see what we have. So we can see a book here. The title of the book is The Story of a Little Monkey. So this is the name of the book. Whenever we buy a book, we see covers like this where we can see the title of the book. Correct? Now they are saying the title or name of the book is the most important aspect of any book review. Correct. Whenever you go to buy a book or whenever you start reading a book, the cover, it matters the most, because if the cover is attractive, if the title is attractive, then you will feel like, okay, what is this book is all about, let me check once. Then you see the cover, you read the title, then you turn over the book and then you read the review, then you will get an idea, you will get a gist of the book, right? So that's why the title or the name of the book is very important, because it gives an idea of what we can expect from this book. Correct? So here we can see the story of a little monkey. So this is the book, and that's why they are saying the title or the name of the book is the most important aspect of any book review. Very good. Now you can see a man. Who is this man? He is writing something. They are saying this is the author, name of the author. Correct? So name of the author is also very important. Correct? Who has written this book? Now, like, see, a book review must contain a systematic details about the author and his previous work, if any. So a book review must contain the details of the author, like who wrote this book, okay, and what are the books he has written earlier, what are the other works he has done, okay. Suppose this man, he is the author of the book. Now you have to mention what other books he has written. Okay, so there are so many books of Rabindranath Tagore, right? Rabindranath Tagore has written so many poems, so many stories, so many books. So whenever we we read something which is related to Rabindranath Tagore, then we refer to some other works done by him. So that is what they are saying. Whenever you are writing a book review, you should give a proper detail about the author and other works done by him. If the author is a new author, if this is his first book, then you don't have to write anything like what work he did or anything, because it is the first book. You don't have to write anything, you don't have anything to write, right? So you just need to give a proper detail
of the author in your book review. Now what next? Type of book. Okay, so books are of different types. So here are some types you can see. Right, now let's see. Books are of different types, and we have different types of books in the market: adventure, thriller, mystery, fiction, science fiction. So many types of books are there. We have, we all have our own preferences. You may like reading storybooks, I may not like reading storybooks, I may like science books, right? So this like, different types of books are present in the market. So it's up to us what preferences we have, or which book we like. So we choose accordingly, and we have our own preferences, and that is how we choose our own books. Correct? Now they are saying that we are going to discuss about how to write a book review, right? But before that, we will love to see a sample, because this sample will help you to get an idea of what are we discussing. Okay, so this is a sample I am going to show you. In our next slide, we are going to see how to write a book review. So this is a book. Then the name of the book is Tales. Okay, the author is Hydros Alua, accession number 1425, publisher National Book Trust India, expected price rupees 350 approximately, where to find amazon.in, flipkart.com. So they are saying this book is written by Hydros Alua, okay, and the publisher is National Book Trust India, and the price of the book is 350 rupees, and you can buy this book from amazon.in or flipkart.com. Now let's see how to write a book review of this book. Okay, so gist, can you see the purple section, the purple box? You can see so many things are written inside the purple box, right? So this is the book review. So this is a sample how to write a book review, and they have written gist. Gist means you are giving a small, you are writing a summary. You are writing a summary of the whole book, like what can you expect from that book, what is this story, what is this book is all about. So this is how you need to write. I am going to read this summary so that you can also get an idea of this book. Correct? Because we have just seen the cover picture, we could understand by the name that it is written Tales. That means it is related to animals and tales of the animals, right? But we don't know what is exactly we are going to read inside the book. So we are going to read the whole summary, which will give us an idea that what can we expect inside the book. Let's read the summary. Gist: all birds like peacocks, parrots and ostriches have tails as well. So do lizards and scorpions. Tails comes in all shapes and sizes and are used for different things. The cow has a long tail which is bushy at the end to switch off flies and other insects. Correct. So we know, right, every animal has their own tails. They have different kind of tails, and these tails help them in doing different things. So we are now discussing about how these tails of different animals are helping them in their way. So we are now first discussing about the cow. The cow has a long tail which is bushy at the end and to swish off flies and other insects. Correct. Dog's tail vary in length, shape, size depending on the breed. Correct. So dogs are of different breed, right? We see so many dogs, different kinds of dogs, different types of dogs, right? Small dogs, big dogs, so many breeds are there. Golden Retriever, Labrador, so many breeds are there, but they look different, right? They look different. They are, their tails are different from each other. So they are saying dog's tail vary in length, shape and size depending on the breed. Correct. Dogs wag their tails to show pleasure, but when frightened, they put their tails between their legs. Okay, so we know, like, whenever dogs are wagging their tails, that means they are happy. But whenever they are frightened, they, hide their tail, or they, put their tail between their legs. That means it shows they are frightened or scared. The monkey's tail is long and slender. Slender means very thin. Okay, so monkey's tail, we have seen monkeys. You can even see the picture. Can you see his tail? It's very long, but it's thin, right? How does it help him? Let's see. It uses it to keep balance and to swing branch to branch. Okay, so his tail help him to keep balance. Okay, tails help him to keep, stay in balance, and also help him to swing branch to branch. This is how his tail helps him. The peacock spreads out its long. Do you know that once man also had a train?
you know that we also had a tail once, but then this became shorter and shorter till it disappeared. Man did not use it because we don't need tail. What will do with tails? That's why what happened, our tail became shorter and shorter day by day, and then it disappeared because the nature has seen that we are not using our tails for anything. That's why it's not needed to give us tail. That's why we don't have tails now. Do you have tails? Tell me. Is anyone there who is having tails? No, right? If you have, if you have tail, please let me know. I will love to see you, because most of us, we don't have tails, right? So we don't use tails. We don't need, you don't have, no, you don't need that help of tail to do anything. That's why we don't have tails. So this is a summary of the whole book Tales, written by Hydros Alua. So now we have, now we can say that we know what can we expect from this book, because we got an idea, right? We know, like, what are we going to read in this book, what this author has written about. So he has written about tails of different animals, how they use their tails, how these tails are helping them in doing their daily activities. So now we have an idea. Now we'll decide by reading the summary if this story will be interesting or not. Now, according to this summary, or to this review, to this book review, we'll decide, are we going to read this book or not. Okay, so this is how, whenever you go to a book, bookstore or a book cafe, whenever you decide to start a book or buy a book, you always read the review. You should always read the review to get an idea of the book. You just can't buy, you can't buy by just looking at the cover. You have to read the whole review to know what can you expect from this book, or what are you going to read in this book. So by reading this review, you will decide if you like this story, or if you are interested in this kind of topic or the content, then only you will go for this book. So this is how you need to, write a review. So this is a sample. I will teach you technically, I will teach you the whole format. There is a format which you need to follow for writing a book review. Let's see what is it. Now they are saying narration of the book. So whenever you are writing a review, you have to, whether you have to write according to a first person perspective, or second person, or third person. That is up to you. How do you want to write? So it's, you have to choose one perspective, and then you have to write the book review. Then what else? Let's see. Then they are saying plot of the book. Okay, so who is the killer? Can you see this picture? Can you see this picture? There are three people standing, and there is a lady who is lying on the floor. I think she died, right? I think someone has murdered her, but by just looking at the picture, we can't say, right, who murdered her. So this is the plot, this is the main plot. Okay, the plot is that portion of the story where we get to know who is the murderer of this lady. So by just looking at the picture, you will find it very interesting. Okay, so the story is about this thing. So but we have to read the whole story to know who is the murderer, right? Now they are saying, what is the story's chain of events? What happens in the rising action? What are the story's subplots? So we have to discuss everything in a review, like what is, not everything, but just giving an idea, like this story is about all this murder mystery and everything. So there are some characters like this, this character works like this character is like that, and then one murder happens. Now in that main plot, who did the murder, who is the murderer, is the plot, is the main plot, where we'll be knowing who has murdered this lady. Okay, so this is the plot. You have to give an idea about these things also in your book review, because this is the main thing. If you don't share these things in your book review, then the person who is going to, read your review, or who is thinking to buy this book according to your review, won't get any idea of what he is going to read in his book. So that's why you have to give all these details. Now they are saying how to write a proper book review, and what are the features you have to write a book review. Okay, so first thing is, you have to write your book review in past tense. Okay, so your review should be in past tense, because you are writing about a book you have already read. So you have already read that story, you have already read that book. Okay, now you have your own opinion about the story, about this book. So
That's why you have to always use past tense, because you have already read it. It's not like you are going to read it, right? You've already read it, you know the story, you know everything, the writing pattern, the everything, the author, everything. You know everything about it. Now you just need to give your opinion, like how, what is this book is all about, and how did you like it or not. So this is whatever you want to express, you have to do it in past tense. And emotive language means the emotional language, like it's your personal opinion, right? How did you like it or not? So you should be very personal while expressing yourself. Whatever your stance or opinion, be passionate about it, your audience will thank you for it. So your review should be, your review or your opinion should be very emotive, so that it can influence the readers. Because the way you will express yourself in the book review, it will encourage the readers or affect the emotions of the readers, and they will appreciate it. So be emotive, use emotive languages while expressing yourself while writing a book review. Now the next thing, voice. So you have to use both active and passive voice while writing book review. Then likes and dislikes. So there must be so many parts in the story where you will like something, and where there will be some parts which you dislike. Okay, so they are saying a reference to whether you liked or did not like the book and the reason for it. Suppose you liked the book, then you will say, yeah, I love the story, I love the plot. But why did you love the plot? You have to state the reason. Because it has this, the plot is very interesting, the characters are very interesting, you can state all these reasons. But there must be some part where you may think, okay, everything is okay, the story was good, but this part I didn't like that part, and you have to say the reason why you didn't like the part. So you will say, I don't like the part because the reason behind killing that lady was not that appropriate. I don't think there must be a, he should murder a person for that reason. It is up to you, right? So it is up to you what reasons you want to give. So what if you like the story or if you dislike the story, you have to give reasons for both of the things. Okay, so this is what they are saying. And what else? More books by the same author. If that author, whoever has written that particular book, has written other books also, you have to give details about all the books written by him, so that the readers who are thinking to go for this book or to buy this book, they can analyze, or they will try to find connections with his other works or with his writing styles. They are saying the book review will try to analyze more books by the same writer and try to find connections within the writing styles. So if you give details about other works of the same author, then the people will see, okay, so this book is also written by this author, so this book was very interesting. I am sure that this new book will also be interesting. Because there are some people who are reading books regularly, so they are familiar with so many authors and so many books or so many works done by them. So whenever they this one particular author like publishes a book, so they get very excited. They say like, oh my god, so you might have heard about Chetan Bhagat. Chetan Bhagat is very much famous for fictions, right? Love fictions. He writes about love stories, struggles, and all of that stuff. So whenever some Chetan Bhagat publishes a new book, whoever is a reader of Chetan Bhagat, they get excited, because they are familiar to his writing, right? So they are like, oh my god, Chetan Bhagat is publishing a new book. That means I'm sure his book is going to be very good, because I have read all his books written earlier. So I know, I love his writing styles. His writing style is very good, very easy, and we can connect very easily. So that's why writing, giving details about other books written by the same author is very important. Because the readers will try to connect, or try to analyze his try to find connections, or try to analyze his work by comparing his previous work with the present work. Okay, now they are saying that you should write a book review in such a way that it encourage other readers to read. Your book review should be attractive enough to make the other reader, to make the other reader feel
that okay, so this review looks very interesting. I think this story must be very interesting. I should give it a try. I should read this book once at least to see what is happening inside. So your review should be in such a way that it attracts readers. It attracts readers, and readers should think of giving it a try. So you should write your review in such a way that it is attractive. It is encouraging for other readers to start a new book, right? So your language should be in such a way, it should be in such a way that it encourage people. A book review will try to encourage reader to read and expose different perspectives and opinions about the same. If your review encourage the other reader to read the similar story, he will have different perspectives, obviously. Then he will expose his different opinions regarding that book. Suppose I have given a review, and by reading my review you have bought this book. Now you read the story, you read the story, you read the whole book, everything. Now I'll ask you, hey, did you read the book I told you to read it? You will say, yes, I read it. How did you like? You will say like, yeah, I liked it, but there was a part I felt like it should not be like that. But I will say, no, it was fine. For me, it was fine. I loved that part. I enjoyed that part. But you would say, no, I don't think it should be like that. That is your opinion, and that is, I like it. That is my opinion. So we want our readers who is reading books, we want them to express their own opinions, because it helps the writer, it helps the author to utilize their emotions, or to understand their emotions and analyze their emotions for their next work. Because books are for all this. Books help us to analyze ourselves, what we like, what we not like. So they are saying a book review will try to encourage readers to read and expose different perspectives and opinions about the same. Correct? Now, consideration when writing a book review. So you have to consider these 4 things before writing a book review. What are these? Let's see. Thinking. So you have to think, okay, before writing a book review. What are the things you have to think? I will state one by one. What was the story about? Obviously, first, what is the story about? You have to tell by writing a review, the story is about this, the story is a love mystery, this story is a murder mystery, this story is a comedy. So you have to mention all this. Who were the main characters? Were they credible? What did they do, and what challenges did they face? Who was your favorite character and why? So these are the things you have to think before writing a book review. You have to discuss about, you have to write about the story, the pattern of the story. You have to write about the characters. You have to write what they did in the story, what challenges they had faced. Not everything in detail. Obviously, if you cannot write the whole book in your book review, you just have to give an idea, short. You have to write in a shorter way, okay? Then you have to tell who was your favorite and why was that character your favorite. So you have to mention all these things. Then connect, like after reading the story, did you connect with the story? Is there anything you could relate personally? So these are the things you have to mention. Let's see what they have written under the point connect. Could you relate to any of the characters in the story? Can you relate any of the characters in the story? Did you think that this character is like me? I also do this thing when I am in this situation. So this character is just like me. Could you relate like this? So you have to tell me if you could relate to any of the characters. Then have you ever done or felt some of the things the character did? That is what I said, right? If you're reading a story and you found a character, after reading his character, you are thinking, okay, so this character is just like me. I also did the same thing when this happened to me. So if you feel relatable, you should also mention that, okay, so this character is just like me. I also do the same thing whenever I face all this kind of situation. So if you have this kind of experiences, or if you think that you can relate to one of the characters, then you have to mention that also. Then you are going to read about the point evaluate, okay? So evaluate. You have to evaluate before writing a book review. What are the things you need to evaluate? I will read it one by one. Did you like the book? You have to say if you like it or not. What was your favorite part of the book? So then you have to say the favorite part of the book. Do you have at least a favorite part of the book? So suppose you didn't enjoy that much, but there were some parts which you enjoyed. So you have to mention that these parts were very much entertaining. I enjoyed this part. But and then you find like there should be some changes
there should some changes. You feel that there must be some part you didn't enjoy, and you are like, it should be like that. It would have been like that if you change this part, then it would be more entertaining or it would be more enjoyable. So you can give your more opinion, personal opinions, right? So if you don't like any part, if you think that this should be changed, or if this changes, then it would sound more interesting, then you can give your own opinion. Then recommend. You have to recommend this book to another person, right? Suppose you and me are friends, okay, or among you I have a friend, okay, who and you and they just like Rohit and Ariana, they were good friends, right? And they have similar taste, they used to read books with similar taste, correct? So that's why Rohit suggested Ariana that why don't you read this book. I read this book just I finished this book just few days back. It was so interesting, it was so thrilling, like that, because Rohit knew that Ariana will enjoy this book because he knows her taste. So you should also recommend this book to someone who will enjoy this book, and you have to state the reason, like why are you recommending this book to those type of person, and why are you not recommending this book to other type of person. So you have to state the reason. Rohit will say that, yeah, I'm recommending this book to Ariana because Ariana is just like me, her tastes are very similar. If you see books, then that's why I thought that she will enjoy this book, that's why I recommended that book to her. And then if I ask you, Rohit, why didn't you recommend Rahul? So Rahul is another boy who has whose taste did not match with Rohit. So Rohit will say, yeah, I didn't recommend to Rahul because I don't think Rahul will enjoy this book. Rahul has different taste. So that's why you have to say all the reasons why did you recommend this to Ariana, but why not to Rahul. So these are the things you need to mention, or these are the consideration you have to have before writing a book review. Now let's remember some points. Okay, so now this is the format you have to follow before writing a book review. So first thing is introduction. Introduce the title and the author with a brief synopsis. Okay, so you have to introduce the title and you have to give details about the author and his work. Then now body. In the body, what you need to write, the tone of the review, positive or negative. Okay, so after reading the book you will know, right, you are liking this book or not. So for by that thing only you will understand that are you going to give a positive review or negative review. So you have to decide the tone. So I like this book, that's why then I will give a positive review. I don't like this book, this is very boring, that means I will give a negative review. So you have to decide the tone before writing the book review. Then you have to tell that did you like the book, if so why or why not. If you don't like the book, you have to state the reason why didn't you like the book. But if you like the book, you have to state the reasons why you like the book, correct? Now can you compare with any other book? So you have to think of a book which you have read, or you have which have a similar story like this book, then you can compare, or you can compare with some other book or some other story written by the same author. So if you recall any book or any story which is similar to the particular story, then you can say that yeah, we can compare this book with that book written by that author because it is quite similar, but just there are some instances or where we can see some differences. So if you have anything like that, you can share that in the body portion. Okay, now summary. So in summary, what do you need to write is what were the key points or message from the book. So you have to write the key points like the characters, the story, what was the story is all about, little bit idea. Then you have to say about what message can you expect from this book, or what message this book is trying to give to you. So you have to write all these things in summary. So this should be your format. First one is introduction, then it's your body, then it's your summary. So in introduction you have to write, you have to introduce the title and the author with a brief synopsis. In the body you have to write tone of the review, positive or negative, that you will get to know after just reading the story. You will decide, right, which tone are you going to use. Did you like the book? If so, tell me the reasons that you liked the book. If not, tell me the reasons why didn't you like the book. Then you have to compare with any other book if you can recall. If you think that this story is similar to some other stories written by some other author, then you can also mention that in the body portion. Then we are left with summary. In summary you have to write the key points and the message this
story is or this book is trying to give to the society. You have to mention that in the summary portion. Okay, now the opinion. So the last form, the body, last portion of the format, that is opinion. Who might the book appeal to, and would you recommend this book to readers? Now you have to tell why are you recommending this book. Okay, you have to state some reasons of recommendation. You have to say like, why are you recommending this book to this type of people? Why this type of people? So you have to tell that they are, I think this kind of readers will relate to this book because they have their mentality like that, their thought process works like that. So you have to state all the reasons of why are you recommending this book to this portion of readers, and what makes you recommend this book, what is the reason that you're recommending this book to others. So you have to mention all these things, your opinion, you have to use emotive language to share your opinion because it will directly connect to the readers. Okay, now let's see what we have. Now we have a question. Okay, let's see what question we have. Proofreading is at most important aspect of a book review as it helps to catch any grammatical or spelling mistakes, to analyze the characters of the book, to support our opinions and viewpoints, all of the above. So what do you mean by proofreading? First you tell me, do you know what do we mean by proofreading? Proofreading means checking. You wrote your book review, right? Now before publishing your book review, you have to check it. If you have done any mistake, is there in any error, if you have made any grammatical mistake, so you have to check it, right, before it gets finally published. So that checking part is known as proofreading. Now I have told you the meaning of this word, this term proofreading. Now it's very easy for you to choose the correct answer. Correct? So these are your 4 options. You have to tell me which is the correct option. I'm starting your timer. It's for 30 seconds and it has started. I am reading the question again. You have your time. Please answer it. Proofreading is at most important aspect of a book review as it helps to catch any grammatical or spelling mistakes, to analyze the character of the book, to support our opinions and viewpoints, all of the above. So I can see some people are, some students are answering, but I am expecting some correct answers. Okay, so we are done with the timer. The correct answer is A. I can see some students have chosen A. So very good students who have gone for A. I already told you the meaning of the word proofreading, right? Proofreading means correct, checking your book review before it gets published. Okay, it's not it's about, if you we do revision while before submitting our answer sheets, right? So that to check if we have done any mistake or not, it's all about that. Proofreading is also same. When your book review is finally publishing, you have to check it before it gets finally published so that you ensure you did not make any mistakes. Very good students that you have answered it correctly. Now we are going to see a question. Let's see what question we have. So a question is, Simi's grandfather had gifted her a bicycle for her birthday. She was very excited to learn how to ride it. She fell down quite a bit while learning, but instead of giving up, she kept on trying. After a few days of practicing, Simi could finally balance and ride smoothly. What quality did Simi exhibit the entire time that she was learning how to ride the cycle? Your options are commitment, resilience, rational thought, perseverance. So Simi, this girl, she has, her grandfather's gifted her a cycle and she has been trying to, learn how to ride a cycle. She has fallen, she has, she has to go through so many obstacles, but she still has tried hard and she could learn how to ride a bicycle. I am starting the timer. Choose the correct answer. You have 30 seconds to do it. It's very easy. It's something related to your day-to-day activity. What like if you were Simi, what will you do? Then what what learning, what quality did she show when she was learning how to ride bicycle? Okay, I can see some students answering. Very good students.
So last, okay, so we are done with the timer. Very good students. The correct answer is B, resilience. Okay, so this quality Simi was showing while learning how to ride a bicycle. Very good. Now, yeah, it's time for feedback. Okay, so you don't have to give the feedback. I think we are done with the session today. I hope you all have understood what I was trying to teach you. If there is any issue or if there is any problem you can let me know. I will try to explain in our next session. Thank you for joining the class, students. Take care, stay safe, and keep learning. Okay, I will see you on our next class. Thank you.
গুড আফটারনুন স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। তো আজকে আমরা কি পড়তে চলেছি? আজকে আমরা কালকে যে আমাদের দশমিক ভগ্নাংশ পড়েছিলাম সেটিরই দ্বিতীয় অধ্যায় পড়তে চলেছি। তো চলো ক্লাসটি শুরু করা যাক। তো চলো শুরু করার আগে প্রথম তো আমরা কিছুটি স্মরণ করে নিই যে কালকে কি কি পড়েছিলাম। তো কালকে দেখো আমরা পড়েছিলাম যে অন্য অন্য আমাদের যে রয়েছে সংখ্যা রয়েছে, যেমন পূর্ণ সংখ্যা, স্বাভাবিক সংখ্যা, তার মধ্যে একটি আমরা নতুন সংখ্যা শিখেছি যেটি হলো দশমিক সংখ্যা, তাই না? সেটা আমরা কালকে দেখেছিলাম। আর আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা ভগ্নাংশ থেকে দশমিককে পাই, তাই তো? আমরা কি শিখেছিলাম যে যে কোনো ভগ্নাংশ যার হরটি কি হবে, আমাদের 10-এর গুণনীক হবে, তাই তো? তো সেই ধরনের ভগ্নাংশগুলোকেই আমরা দশমিক রূপে লিখতে পারি, তাই তো? সেগুলো আমরা কালকে শিখেছিলাম যে দশমিক সংখ্যা কি হয়, দশমিক ভগ্নাংশ কি হয়, তাই না? দশমিক সংখ্যা ভগ্নাংশেরই এক রূপান্তর, তাই তো? সেটা আমরা কালকে শিখেছি। তো চলো আজকে আমরা আরো কিছু নতুন শিখবো। এই যে দেখো তোমাদের সামনে, তোমরা দেখতেই পারছো এটি কি, কিসের ছবি বলো তো? ইয়েস, ভেরি গুড। এটা হলো একটি স্কেলের ছবি, তাই না? তোমাদের কাছেও মনে রয়েছে, তাই তো? ওই যে 15-15 সেন্টিমিটারের ছোট ছোট স্কেল, তাই না? আমরা কিনে থাকি স্কেল, পেন্সিল তার সাথে পাওয়া যায়, বা জ্যামিতি বক্স যখন আমরা কিনি, তাই না? সেটাতে তো থাকে চাঁদা থাকে, এই স্কেল থাকে, তাই তো? তো দেখো এখানে 15 সেন্টিমিটারের একটি স্কেল দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে? তো এখন এই স্কেলটি কেন দেখানো হয়েছে সেটা আমরা দেখি। দেখো, তোমরা যদি লক্ষ্য করে থাকো যে স্কেলের যে প্রতিটি যে ভাগ দেখানো হয়, ঠিক আছে? তোমরা থাকে যদি স্কেল থাকে, তোমরা সেটি নিয়ে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করবে তো একদিন। তো দেখো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যেখানে দেখো প্রতিটি ভাগ কত, এক এক সেন্টিমিটার, তাই তো? এই যে শূন্য থেকে এক সেন্টিমিটার, একের থেকে দুই হলো এক সেন্টিমিটারের দূরত্বে। এখন তোমরা দেখতেই পারছো এই যে প্রতিটি যে সেন্টিমিটার রয়েছে ওদের মধ্যে ছোট ছোট আরো কয়েকটি অংশ আছে, তাই না? যে দেখতে পাচ্ছ ছোট ছোট অংশ। তো দেখো, শূন্য এবং একের মধ্যে এই ছোট বিভাজনের প্রতিটি 1 মিলিমিটারের সমান। কত হয়? 1 মিলিমিটারের সমান। এই যে দেখতে পাচ্ছ শূন্য থেকে একের মধ্যে প্রথম তো আমরা দেখছি যে কয়টি বিভাজন আছে, 10টি বিভাজন, ঠিক আছে? তোমরা গণে দেখতে পারো, এই দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ঠিক আছে? 10টি বিভাজন আছে। আর এই 10টি বিভাজনের যে একটি একটি অংশ সেটি কতটুক হয়, 1 মিলিমিটার, ঠিক আছে? তোমরা মনে রাখবে। তো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি, দেখো এই দূরত্বটি হলো 1 সেন্টিমিটার, তাই না? তো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে 1 মিলিমিটার মানে 1 মিলিমিটারের সমান কত হবে? দেখো আমরা দেখলাম যে 10 মিলিমিটারের সমান হলো 1 সেন্টিমিটার, তাই না? এই যে প্রতিটি যদি এক মিলিমিটার হয় তাহলে 1 2 3 4 এখানে 10 মিলিমিটার রয়েছে। সেই 10 মিলিমিটার কত? 10 মিলিমিটার হলো 1 সেন্টিমিটার। তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের 1 মিলিমিটার কত হয়, 1 মিলিমিটার আমাদের 1/10 সেন্টিমিটার হয়, তাই না? তো দেখো আমরা জানি যে 1/10 এটি কি, এটি একটি দশমাংশ, তাই না? আমরা কালকে পড়েছিলাম দশমাংশ, তারপরে শতাংশ, তারপরে সহস্রাংশ, তাই না? একক, দশক, শতক, সহস্র, তাই তো? একক হয় আমাদের এককের স্থান, দশক হয় আমাদের যে 10-এর দিয়ে যেগুলো 90 20 20, তাই তো? শতক হয় 100-র স্থানগুলো, 600 700 100 200, তাই না? আর তারপরে হয় সহস্র, হলো হাজারের স্থান, তাই তো? 1000 2000 3000, সেটা আমরা কালকে দেখেছিলাম। আর এই যে 1/10 যেটা আমরা দশম অংশ বলছি, দশম অংশ কিসের স্থান হয়, 10 ভাগের কয়টি ভাগ, ঠিক আছে? তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ 1/10 রয়েছে, মানে এটি কি, যে আমাদের 10 ভাগের 1 ভাগ। তো 1 মিলিমিটার কত হলো, 10 1 সেন্টিমিটার, 1 সেন্টিমিটারকে যদি আমরা 10 ভাগে ভাগ করি তার 1 ভাগ হবে আমাদের 1 মিলিমিটার, ঠিক আছে? সবাই বুঝলে? চলো, তো দেখো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে যদি 1 মিলিমিটার আমাদের 1/10 সেন্টিমিটার হয়, তো তখন আমাদের 5 মিলিমিটার কত হবে, 5/10 সেন্টিমিটার, তাই না? তো 5/10 কে আমরা ভগ্নাংশ রূপে কি করে লিখতে পারি? এটা তো ভগ্নাংশ রূপে আছে, আমরা দশমিক রূপে যদি লিখতে পারি, কালকে আমরা শিখেছিলাম, তাই না? কি করে লিখবো, 0.5
5, তাই না? আমরা এইভাবে লিখি। তো এটি 0.5 কি বোঝাবে? সেন্টিমিটার বোঝাবে, তাই তো? যেহেতু 5 মিলিমিটার হলো 5/10 সেন্টিমিটার, তো বা 0.5 সেন্টিমিটার। তো দেখতেই পারছো এই যে 0 থেকে 1 সেন্টিমিটারের ভিতরে যে 10টি বিভাগ আছে সেখানের মধ্যে প্রতিটি কি বোঝাতে? এটি হলো 0.1 সেন্টিমিটার, মিলিমিটার হবে না, মিলিমিটার হলে আমরা কি বলবো? 1 মিলিমিটার, 2 মিলিমিটার, 3 মিলিমিটার। কিন্তু আমরা যদি এটাকে সেন্টিমিটারে লিখতে চাই, কি করে লিখবো? 0.1 সেন্টিমিটার, 0.2 সেন্টিমিটার, 0.3 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো, ভেরি গুড। এই যে দেখতে পাচ্ছ প্রতিটি অংশ আমরা এইভাবে লিখবো। এই যে 0.9 সেন্টিমিটার, তারপরে আমাদের 1 সেন্টিমিটার। তো দেখতেই পাচ্ছ, একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো, এই যে প্রতিটি রয়েছে আমাদের যে দশমিকের আগে কি আছে? 0 আছে। এই শূন্যটি হলো কি? পূর্ণ সংখ্যা। তারপরে দশমিকের পরে যে 4 রয়েছে, 5 রয়েছে, সেইগুলো কি? সেইগুলো সব আমাদের 1 থেকে কম, তাই না? আমরা জানি 1 থেকে কম। তো 1 থেকে বেশি হলে কি হতে হবে? আমাদের পূর্ণ সংখ্যায় 1 আসতে হবে, তাই না? যেমন 1.5 আমরা লিখলাম, মানে কি এটি 1 থেকে বেশি আর আমাদের 2 থেকে কম, তাই তো? কেন কি পূর্ণ সংখ্যা এখন 1 আছে। ঠিক আছে, তো চলো, এখন আমরা জানলাম। তো আমরা এখন কি করব? আমরা এখন সংখ্যা রেখায় 0.6 সংখ্যাটির স্থাপন করব। তো চলো আমরা দেখে নিই যে এটির স্থান কোথায় হবে। এই যে দেখো, এখানে সংখ্যা রেখায় কি বলেছে? 0.6 কার মধ্যে হবে? 0 এবং 1 এর মধ্যে হবে। ঠিক আছে, এটা তো আমরা দেখলাম। তো এটার অবস্থান কোথায় হলো? এখানে। এখন দেখো, আবার বলা হয়েছে যে সংখ্যা রেখায় কি? 2.7 সংখ্যাটির স্থাপন করার জন্য। তো দেখো, প্রথম আমরা দেখলাম যে পূর্ণ সংখ্যায় কি রয়েছে? 2 রয়েছে, মানে সংখ্যাটি তো 2 এর মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে, 2 এর পরে কি আছে? 0.7, মানে 2 এর চেয়ে বেশি আছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ণ সংখ্যাটি কি? যেহেতু 2 আছে, তার জন্য এটি 2 আর 3 এর মধ্যে হবে। এখন 2 আর 3 এর কত ভাগে হবে? যখন 2 আর 3 কে আমরা 10 ভাগে ভাগ করব, তার কত? 7 নম্বর ভাগটি হবে, তাই না? এই যে 2.7 দেখালো, এই 0.7 এর মানে কি হয়? যে এই যে 7 হয়েছে, এটি মানে কি? যে 10 ভাগের 7 নম্বর ভাগটি, তাই না? এটি তো বোঝাচ্ছে। তো চলো, তো এখানে দেখো আমাদের 2.7 এর অবস্থান। সেই একইভাবে যদি 3.5 এর অবস্থান আমরা করি, কোথায় পাবো? এই দেখো 3.5 এর অবস্থান। তো চলো, এখন একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল। দেখো, প্রশ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে সংখ্যা রেখায় 1.5 কাদের মধ্যে রয়েছে? অপশনে কি কি আছে দেখো? এ 0 এবং 1, বি 1 এবং 2, সি 2 এবং 3, বা ডি 2 এবং 4। তো চলো, আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। কি বলা হয়েছে? যে সংখ্যা রেখায় 1.5 কাদের মধ্যে রয়েছে? আমরা তো এখন এটা পড়ছি, তাই না? দেখো, সময় কিন্তু বেশি নেই। সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি। শুদ্ধ উত্তরটি হলো বি, 1 আর 2। তাই তো, আমরা দেখতে পাচ্ছি 1.5 রয়েছে, তাই না? 1.5 রয়েছে। তো 1.5 কি হবে? পূর্ণ সংখ্যায় আমাদের 1 রয়েছে, আর 0.5 মানে আমাদের 1 আর 2 সেন্টিমিটার, বা 1 আর 2 এর মধ্যে বিদ্যমান হবে। তার মধ্যে আমরা 10 ভাগে ভাগ করব। 10 ভাগের কি? 5 নম্বর ভাগ। 5 নম্বর ভাগটি আমাদেরকে এই 1.5 বা 1.5 এর স্থানটি দেবে, তাই তো? সবাই বুঝতে পারলে? চলো, ভেরি গুড। তো দেখো,
এখন আমরা দেখলাম যে আমরা কি করে সংখ্যা রেখায় এই যে আমাদের দশমিক সংখ্যা গুলো আছে সেইগুলোকে স্থাপন করব। তো দেখো এখানে কয়েকটি দশমিক সংখ্যা দেওয়া আছে আর বলা হয়েছে যে ওদেরকে সংখ্যা রেখায় স্থাপন করতে। তো চলো তো আমরা একটা একটা করে সেটাকে স্থাপন করি। প্রথম সংখ্যাটি কি? প্রথম সংখ্যাটি হলো আমাদের 1.8 মানে 1.8। যখন ইংরেজিতে এইগুলোকে পড়বে তখন এই দশমিককে আমরা কি বলি? পয়েন্ট বলে বলি, ঠিক আছে? 1.8 আর যখন বাংলায় আমরা বলি তখন 1.8, ঠিক আছে? তো চলো এখান থেকে আমরা দেখি, এই যে দেখতেই পাচ্ছ 1.8 এর স্থান কোথায়? 1 আর 2 এর মধ্যে। এখন 8 কোথায় হবে? 0.8 মানে 10 ভাগের 8 নম্বর জায়গায়, তাই তো? তো দেখো তারপরে আমরা এখানে 2.3, 3.9, 5.0। লক্ষ্য করার জিনিসটি হয়েছে কি? 5.0। তো দেখো 5.0 যখন আমি বলছি, আমরা দেখছি যে দশমিকের পরে কি আসছে? শূন্য আসছে। মানে কি? আমাদের 10 ভাগের আমরা কোনো ভাগই নিইনি, শূন্য নিয়েছি। এটি তো মানে কি? শূন্য, তাই তো? তো আমরা যখন 10 ভাগের কোনো ভাগই নিচ্ছি না, আমরা পূর্ণ সংখ্যায় কি নিচ্ছি? পূর্ণ সংখ্যায় 5 নিয়ে নিচ্ছি। তো এইটির কোনো মানেই হলো না, আমাদের অবস্থানটি কোথায় হবে? সেটি 5-এ হবে। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো এখন দেখো এখানে বলা হয়েছে যে ভগ্নাংশকে দশমিকে রূপান্তর করতে। তো চলো তো আমরা এখন শিখবো যে আমরা কিভাবে ভগ্নাংশকে দশমিকে রূপান্তর করতে পারি। ঠিক আছে, চলো। তো দেখো এখানে প্রথম ভগ্নাংশটি কি দেওয়া? 17/10। তো তোমরা বলতেই পারো যে এটি তো সহজ, তাই না? যে এটি সহজ হতে পারে কেন? কি আমরা কি করব এখানে? যে 10, এখানে 17/10 দেওয়া। তোমরা তো ভাববে 17/10, আমরা তো 10 ভাগের কয়েকটি ভাগ নিচ্ছি, তো 17/10 কত হতে পারে? 10 ভাগকে তো আমরা 17 ভাগ নিতে পারছি না, তাই না? তো এই ধরনের ভগ্নাংশকে আমরা কি করে লিখবো? দেখো প্রথম দেখো আমরা এটাকে বিভাজন করে দিলাম। ঠিক আছে, বিভাজন করে কি সাথে বিভাজন করলাম? আমরা 10 আর 7 এ বিভাজন করেছি। 17 কত হবে? 17 হবে 10, 10 এর সাথে 7 এর যোগ করে দিলেই আমরা 17 পাচ্ছি, তাই তো? তো আমরা 17 কে 10 আর 7 এ বিভাজন করে দিলাম। এখন প্রথম অংশটি দেখো তো, প্রথম অংশটি কি? প্রথম অংশটি 10 এ 10 মানে 10 ভাগের পুরো 10 ভাগ নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? আর 2 নম্বর অংশটি কি? 7 আর 10 মানে 10 ভাগের 7 ভাগ নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? তো আমরা দেখো এখানে কি করলাম? প্রথম 10 ভাগের 10 মানে পুরোটি নেওয়া হয়েছে, পুরো পূর্ণটি নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে? তো সেটি কি বুঝাবে? সেটি আমাদের বুঝাবে 1, মানে আমরা একটি পূর্ণ অংশ নিয়েছি। তারপরে কি? 7, 10 ভাগের 7 ভাগ। তো দেখো 10 ভাগের 7 ভাগ আমরা কি করে দেখালাম? 7/10, ঠিক আছে? আমরা লিখলাম। তো এখন 7/10 কে আমরা কি করে লিখি? 0.7, তাই না? 0.7। তো দেখো এখানে 0 কেন কি? এটি কি? এটি দশম অংশ বোঝাচ্ছে, তাই তো? এই যে এটি দশম অংশের স্থান বোঝাচ্ছে, তাই না? তো দেখো 1 এর সাথে আমরা যোগ করলাম 7 আর 7/10, ঠিক আছে? তো দেখতে পাচ্ছ আমরা এই ভগ্নাংশকে কি করে লিখতে পারি? 1.7 বা 1.7, ঠিক আছে? 1.7 কি করে আসলো? 10 এর 10 মানে একটি পূর্ণ 1 নিয়েছি, তো তার জন্য 1। আর তারপরে আমরা কি নিয়েছি? যে 10 অংশের 7 অংশ নিয়েছি, ঠিক আছে? তার জন্য 0.7। তো তারপরে দেখি, চলো আরো কয়েকটি ভগ্নাংশ নিই উদাহরণ হিসাবে। এখন দেখো 162/10 দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো প্রথম আমরা সেটাকে ভাগ করে নিচ্ছি, যে আমরা 10 দিয়ে 162 কে যদি ভাগ করি কত পাই? এই দেখো 16 পূর্ণ সংখ্যা আমরা পাচ্ছি, আর 2/10 দেখতেই পাচ্ছ। মানে আমরা কি? পূর্ণ 16 সংখ্যা নিয়ে নিচ্ছি আর তারপরে 10 ভাগের 2 ভাগ নিচ্ছি, ঠিক আছে? তো 10 ভাগের 2 ভাগকে আমরা কি করে লিখি দশমিকে? 0.2, তাই তো? আমরা এইভাবে লিখি। তো এখন সেটি কি হয়ে যাবে? 16 পূর্ণ সংখ্যাটি থাকবে 0.2 এসে যাবে, ঠিক আছে? সবাই বুঝলে? চলো, ভেরি গুড। এখন দেখো আমরা আরো কয়েকটি সংখ্যা নিই উদাহরণ হিসাবে, যেহেতু আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? এখন কি নিয়েছি? 1265 নিয়েছি। তো 1265 কে 10 দিয়ে চলো যদি আমরা বিভাগ করি কি পাই দেখো তো। এইভাবে দেখো আমরা ভাগ করে দিচ্ছি। ভাগ করার পরে আমরা দেখলাম যে 126 আমরা পূর্ণ সংখ্যা পাচ্ছি, আর তার সঙ্গে কি পাচ্ছি? 5 10 ভাগের
5 ভাগ পাচ্ছি, তাই তো। তো 126 যেটা পূর্ণ সংখ্যা সেটি পূর্ণই থাকবে। আর আমরা কি লিখবো 5/10 কে? 0.5, তাই না? মানে এটি হলো দশম অংশ, মানে আমাদের 10/5 ভাগ। তো সবাই বুঝলে? চলো এখন দেখতেই পাচ্ছ এই যে প্রক্রিয়াটা আমরা দেখলাম, এটি তো একটি প্রক্রিয়াটি তো আমরা বুঝেছি, কিন্তু একটি বড় প্রক্রিয়া, তাই না? একটি বড় একটি প্রক্রিয়া। সহজভাবে আমরা কিটাকে কি করে করতে পারি? তো দেখো, প্রথম তোমরা লক্ষ্য করো যে এখানের মধ্যে আমাদের হরে কয়টি শূন্য রয়েছে বলো তো? প্রত্যেকটি হরে হলো 10, তাই তো? 10 রয়েছে, 10-এ কয়টি শূন্য? একটি শূন্য। তারপরে তোমরা দশমিক দেখো, ভগ্নাংশ থেকে এখন দশমিকটি দেখো। দেখো ভগ্নাংশের হরে 10-এর মধ্যে আমাদের একটি শূন্য রয়েছে। আর আমাদের যে দশমিক রয়েছে, দশমিকও দেখো তোমরা, দশমিক বিন্দুর পরে কয়টি সংখ্যা রয়েছে? একটি সংখ্যা, তাই না? হরে একটি শূন্য, দশমিক বিন্দুর পরে একটি সংখ্যা। তো দেখো কি লেখা এসেছে যে দশমিক ভগ্নাংশের হরটিতে একটি শূন্য রয়েছে এবং সংখ্যাটির একটি দশমিক স্থান থাকবে। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? এটিকে সহজভাবে আমরা কি করে করব? আমরা কি করব? আমরা আমাদের যে ভগ্নাংশ রয়েছে সেটির হরকে দেখব। হরে কয়টি শূন্য রয়েছে? হরে জয়টি শূন্য থাকবে ততটুই শূন্য আমরা দশমিক বিন্দুর পরে আমরা লিখব। ঠিক আছে, ততটুক সংখ্যাটি আমরা দশমিক বিন্দুর পরে লিখব। তো চলো উদাহরণ হিসাবে আমরা এটি নিয়ে নিলাম 25 আর 100। ঠিক আছে, 25কে যদি আমি 100 দিয়ে ভাগ করছি, প্রথম দেখো তোমরা বলো তো এখন দেখে যে আমাদের ভগ্নাংশের হরে কয়টি শূন্য রয়েছে? ইয়েস, আমাদের ভগ্নাংশের হরে দুটি শূন্য রয়েছে, তাই না? তো আমাদের দশমিক বিন্দুর পরে কয়টি সংখ্যা আসবে? দুটি সংখ্যা আসবে। সেই সংখ্যাটি আমরা কোথায় থেকে নেব? আমরা লব থেকে নেব। তো লবে কি আছে? 25 আছে। ঠিক আছে, তো প্রথম তোমরা কি করবে? প্রথম শূন্য দশমিকটি লিখে নেবে। এই যে 25 আর 100 যে রয়েছে ভগ্নাংশর হরে দেখো, প্রথম আমরা দেখলাম যে শূন্য কয়টি? দুটি শূন্য। ঠিক আছে, এখন দেখো আমরা শূন্য দশমিকটি দিয়ে দিই। দশমিকের পরে যেহেতু হরে দুটি শূন্য আছে, দশমিকের পরে কি আসবে? দুটি সংখ্যা। সেই দুটি সংখ্যা আমরা কোথার থেকে নেব? লবের থেকে নেব। তো লবে কি আছে? 25। এখন সংখ্যাটি লিখবো কি করে? আমরা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাব। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? তো প্রথম আমরা ডান দিকে কি রয়েছে? 5 রয়েছে, তাই না? তারপরে কি রয়েছে? 2 রয়েছে। আমরা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যখন আমরা যাব, তাতে কয়টি সংখ্যা নেব? দুটি সংখ্যা। কেন কি? হরে দুটি শূন্য রয়েছে। তো আমরা 5 আর 2 নিয়ে নিলাম। 5 2 কত হলো? 25। তো তার জন্য 0.25। সবাই বুঝলে সহজ পদ্ধতিটি? ঠিক আছে, চলো তো আমরা আরো করে দেখি। এখন এটি কত হবে বলো তো? তোমরা বলার চেষ্টা করো। 162কে আমরা 100 দিয়ে ভাগ করছি। ভগ্নাংশটি কি? 162/100। ঠিক আছে, এখন প্রথম তো তোমরা বলো যে হরে কয়টি শূন্য রয়েছে? দুটি শূন্য। ঠিক আছে, আর আমাদের এখন লব থেকে আমাদের কয়টি সংখ্যা নিতে হবে? দুটি সংখ্যা নেব। ঠিক আছে, দশমিকের পরে কি আসবে? দুটি সংখ্যা আসবে। আর দুটি সংখ্যা কোথার থেকে নেব? আমরা ডান দিক থেকে, তাই তো? তো প্রথম আমরা নেব 2, আরেকটি সংখ্যা কি নেব? 6। ঠিক আছে, তো 1 যে রয়ে গেল, সে একটি কোথায় আসবে? সেটি পূর্ণ সংখ্যায় এসে যাবে। তো আমরা সেটিকে কি করে লিখবো? 1.62। ঠিক আছে, এই দেখো 1.62। আমরা কালকে শিখেছিলাম যে আমরা আমাদের দশমিক সংখ্যাকে কি করে পড়তে হয়, তাই না? আমরা জানি যে দশমিকের পরে যে বিন্দুটি যে রয়েছে, আমার দশমিক বিন্দুর পরে সংখ্যাটি আসবে, সেইগুলোকে আমরা কি করে পড়বো? এক এক করে পড়বো। ঠিক আছে, তো মানে এটি হলো কত? 1.62। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো, ভেরি গুড। তো দেখো এখন আরেকটি সংখ্যা নিয়ে নিচ্ছি 3162। ঠিক আছে, 3162, সেটিকে 100 দিয়ে। তো এইটিকেও একভাবেই যদি আমরা করি, আমরা কি পাবো এখানে? আমরা পাবো 31, তাই তো? এখন দশমিক বিন্দুটি কোথায় পড়বে বলো তো? ইয়েস, ভেরি গুড, দশমিক বিন্দুটি পড়বে আমাদের একের পর, তাই না? তো এখানে কত পেয়ে নিচ্ছি আমরা? এখানে পেয়ে নিচ্ছি 31.62। ঠিক আছে, আমরা কি করে পড়বো এই দশমিককে? 31.62। ঠিক আছে, বুঝলে সবাই? চলো, ভেরি গুড।
তো দেখো দশমিক ভগ্নাংশের হরটিতে দুটি শূন্য রয়েছে এবং সংখ্যাটির দুটো দশমিক স্থান থাকবে। তো এটা আমরা বুঝলাম। সে একইভাবে দেখো হরটিতে যদি আমরা এখন তিনটি শূন্য নিই তাহলে আমাদের দশমিকের স্থান কোথায় আসবে, দশমিক বিন্দুর স্থান তিনটি সংখ্যার পরে। আচ্ছা দেখো তো, প্রথম তোমরা দেখো এখানে যে আমরা নিলাম তিনটি সংখ্যা, এখন 18 আমাদের লবে রয়েছে। তো 18 যে লবে রয়েছে এটি তো খালি দুটো সংখ্যা, তো 3 নম্বর সংখ্যা তো এখানে নেই। তো সেই জায়গায় যদি আমাদের 3 নম্বর সংখ্যা না থাকে আমরা কি করি, তখন আমরা একটি শূন্য বসিয়ে দিই। বুঝলে সবাই? আমাদের কাছে দুটি সংখ্যা আছে, 8 নিলাম, 1 নিলাম, তারপর তো সংখ্যাই নেই। তো সংখ্যা না থাকলে আমরা কি করব?